better. Intracranial venous sinuses is a better term. Oh, अच्छा. Oh, dural folds ही लिखे थे. Dural folds लिख, ठीक है, meningeal folds and dural sinuses or intracranial venous sinuses. This term is better. This is a better term. आज के कौन तो रे? 15, 15, 16. As I believe, by this time you have a little idea about the position and orientation of the skull bones and the foci, three foci, that is the anterior cranial fossa, middle cranial fossa and the posterior cranial fossa. All right, and all of you, as I believe, will be able to demonstrate the anterior cranial fossa, the middle cranial fossa and the posterior cranial fossa and the bones forming their boundaries. The bones forming their boundaries. All of you will be able to identify and orient the bones, creating the three foci. And by this time, you also know that within the frontal bone as well as the parietal bone, continued into the occipital bone, there is a bilateral groove. There is a groove with a bilateral elevated margin that lodges the two layers of the, give the attachment to the two layers of the superior sagittal sinus, which is ending at the internal occipital protuberance, which is continued as the falx cerebelli, creating a separation between the occipital lobe of brain and the cerebellum, the margins of the transverse sinus that give attachment to the tentorium cerebelli, that is creating a separate compartment within the flooring with the occipital bone that give floor of that fossa, infratentorial fossa, is done by the posterior cranial fossa, that is the occipital bone, that gives the space for the lodgement of the cerebellum, and the tentorium cerebelli separates the posterior part of the occipital bone, and this infratentorial fossa, as I have mentioned, it's a compartment that is highly sensitive to rise in intracranial pressure. Any space occupying lesion that gives early, demonstrable or measurable and rapid rise of intracranial tension. Alright. Somebody আমাকে একজন infratentorial fossa boundary তে দেখাও. Somebody show me. ওকে দেখাও. Show them. যে কোনটা infratentorial fossa আর টেন্টোরিয়াম সেরিবেলিটা কিরকম ভাবে লেখা থাকে দেখাও আমাকে। আরেকজন তুই আয়, এরকম লেগে থাকে এই মার্জিন থেকে, ঠিক আছে, এই যে দুটো ট্রান্সভার্স সাইনাস তার দুটো মার্জিনে টেন্টোরিয়াম সেরিবেলিটা লেগে আছে, ঠিক আছে, থ্রু দিস। এইটা হচ্ছে টেন্টোরিয়াম সেরিবেলি, ঠিক আছে। তার নিচে এখানে কি আছে? এখানে সেরিবেলাম আছে, তাই তো, আর লোয়েস্ট ভার্মিস, এই যে দুটো মার্জিন এখানে থাকে লোয়েস্ট ভার্মিস থাকে, ঠিক আছে। এখানে নোডিউল থাকে, কি থাকে? নোডিউল থাকে। সেরিবেলামের মাঝখানে ওয়ার্ম লাইক একটা ভার্মিস আছে না, ঠিক আছে, এইখানটায় নোডিউল থাকে। শো দেম। সাইনাস গুলোর পজিশন আরেকবার দেখাও, এই তুই একবার দেখাই দে, ঠিক আছে। অ্যান্টিক্রেনিয়াল ফোসা, ঠিক আছে, এটা মিডল ক্রেনিয়াল ফোসা, এটা পস্টেরিয়র ক্রেনিয়াল ফোসা, ঠিক আছে। এই দুটো পাশে ক্যাভার্নাস সাইনাস, ঠিক আছে। এইখান দিয়ে সুপিরিয়র পেট্রোসাল সাইনাস, ইনফিরিয়র পেট্রোসাল সাইনাস, সুপিরিয়র পেট্রোসাল সাইনাস, এটা ট্রান্সভার্স সাইনাস, ঠিক আছে, এটা সিগময়েড সাইনাস, এটা জুগুলার ফোরামেন, ঠিক আছে। এই দুটো মার্জিনে টেন্টোরিয়াম সেরিবেলি লেগে থাকে। তাহলে নিচেরটা সাবটেন্টোরিয়াল আর ইনফ্রাটেন্টোরিয়াল ফোসা, উপরেরটা এইখানটা অক্সিপিটাল পোল থাকবে। তাহলে দুটো সেপারেটেড রইল, ঠিক আছে। আর মিড লাইনে কি থাকবে? এই বরাবর ভার্মিস, লোয়েস্ট ভার্মিস থাকে হচ্ছে এইখানে সেরিবেলামে, ঠিক আছে, বোঝা গেল? আরেকবার, এটা অ্যান্টেরিয়র ক্রেনিয়াল ফোসা, এইটা তার পোস্টেরিয়র বাউন্ডারি, এটা মিডল ক্রেনিয়াল ফোসা, এটা তার পোস্টেরিয়র বাউন্ডারি। এই পোস্টেরিয়র বাউন্ডারিতে কি আছে? সুপিরিয়র পেট্রোসাল সাইনাস, এর নিচে এই বরাবর ইনফিরিয়র পেট্রোসাল সাইনাস, এইখানটায় ব্যাসিলার প্লেক্সাস অফ ভেইনস, ঠিক আছে, হয়েছে। এইটা সুপিরিয়র, দুটো
আর এই দুটো ইনফিরিয়র পেট্রোসাল সাইনাস। এইখানটায় বেজিলার প্লেক্সাস অফ ভেন্স, ঠিক আছে হচ্ছে। এইখানটা আছে টেন্টোরিয়াম সেরিবেলি লেগে আছে, এই দুটো মার্জিনের মধ্যে টেন্টোরিয়াম সেরিবেলি লেগে আছে। নিচে তাহলে সেরিবেলাম, এইখানে এই ক্রিস্টা গ্যালাই থেকে এই যে ফ্রন্ট সুপিরিয়র সাইটাল সাইনাস এরকম করে দুটো গ্রুপ আছে না এর মধ্যে, প্যারেটাল বোন আর ফ্রন্টাল বোনের মধ্যে, ওই দুটো মার্জিন দিয়ে এসে এইখানে ইন্টারনাল অক্সিপিটাল প্রোটিউবারেন্সে এসে লাগে, ঠিক আছে। নিচে কি অক্সিপিটাল সাইনাস, দুপাশে সিগময়েড এই ট্রান্সভার্স সাইনাস, এটা কন্টিনিউড কোথায় সিগময়েড সাইনাসে জুগুলার ফোরামেনে, এইটা জুগুলার ফোরামেন ওইখানটা, ঠিক আছে। ওইখান দিয়ে ইন্টারনাল জুগুলার বাল্ব অফ ইন্টারনাল জুগুলার ভেনে গিয়ে ড্রেন করছে। যাও শো দেন, দেখো। As I have mentioned, in case of spinal meninges, the dura mater, that is the pachy meninges, pachy means thick, dura means hard, meninges means membrane. The pachy meninges or the dura mater contains only one layer, that is the meningeal dura, not the endosteal dura. But in case of cerebral dura, the endosteal dura, that is the endosteal layer of bones, cranial bones, is fused with the meningeal dura. All right, and at places there is a gap between these two that contains the venous sinuses as well as lacunar venous spaces. Venous sinuses as well as lacunar venous spaces, which communicate with the extracranial venous channels via emissary veins and diploic veins. As I have mentioned, আমি তোমাদের বলেছি যে what is diploic veins. Please tell me what is diploic veins. একজন কেউ আমাকে বলো diploic veins কাকে বলে। হাইট, তুই এত পেছনে কেন? What's your idea? ধ্যাৎ নিকুচি করেছে, হাইট নিচে আয়, জিজ্ঞেস করবো কাকে? হোম টু আস, দেয়ার শুড বি সাম স্টুডেন্টস যাদের জিজ্ঞেস করতে পারি। তুই পেছনে গেলে কি রইলো আমার? বাহ, থ্যাংক ইউ, ঠিক আছে। So in between two layers, that is the meningeal layer and endosteal layer of dura mater, there is a space. Endothelial-lined space, which are forming the venous sinuses, and there are some venous lacunar spaces, and these spaces are communicating with what? Via the emissary veins and via diploic veins. Now I have asked, what do you mean by diploid? Diploid bolte ki বোঝায়? Diploic veins কোনগুলোকে diploic veins বলে? কোনটা diploic space আর কোনগুলোকে diploic veins বলে? কিরে সব এরম করে থাকলে কি করে হবে? পড়ছিস না তোরা? Anyway, and within this venous sinus, the arachnoid granulations within the space. Suppose this is two layers of dura mater. This is the two layers of dura mater. There are lacunar spaces. This is the endosteal dura. This is the meningeal layer of dura mater. This is the endosteal dura. This is the meningeal dura. Within there are endothelial layer line spaces. These spaces are not between these two layers of dura mater only. These spaces are lined, that is closed by endothelial layer. And what is absent in it? For giving the name a vessel, what we needed? কি absent এখানে? আউটার ওয়াল রয়েছে, ফাইব্রাস লেয়ারের আমার একটা ব্লাড ভেসেলস এর কি থাকে? What are the structures that walls the blood vessels? A fibrous layer, then a muscle coat, then a endothelial layer. What is missing here? The muscle coat is missing. All right, these are called the
diploic veins, and these are the emissary veins. Communicating with the extracranial venous sinuses. This is the arachnoid, means cobweb like a membrane which is delicate. These fibers are very much delicate, flimsy, and makes a cobweb that protrudes through the subdural space into the venous sinuses. These are called arachnoid granulations. These are called arachnoid granulations. As you know, the arachnoid granulations are the draining channels. That is like kidney of for the cerebral venous sinuses as well as the CSF flow. They will drain CSF into the venous sinuses. So at any time, if a venous thrombosis is there, the sinus gets infected. Who will infect it? Whose function will be at first disturbed? Disturbed will be the arachnoid granulation. So the CSF which is drained and the pressure is maintained via this arachnoid granulation over the entire length of the, most importantly, superior sagittal sinus. ঠিক আছে? Superior sagittal sinus এর দুপাশে parietal bone, frontal bone আমরা arachnoid granular foviola for arachnoid granulations. দেখেছি তো? Parietal bone আর frontal bone granular foveolar spaces for arachnoid granulations. দেখেছি না আমরা? ঠিক আছে? So through these spaces, water lodge, that is the arachnoid granulations which drain the CSF. So if the space is infected, what will happen? The CSF drainage will be hampered and the CSF pressure will rise. And as I have mentioned, the pia is a delicate membrane that follows the every sulci, gyri, curves and crevices. The pia is like this. So the layers, that is the dura, the arachnoid, and the dura and arachnoid doesn't follow the cerebral curves and crevices, the sulci and gyri. They are loosely attached to the brain surfaces. কথাটা বুঝতে পারলে? ব্রেনটার ওপর দিয়ে চলে যাচ্ছে, ঠিক আছে? এই যে সেরিব্রাল হেমিস্ফিয়ার ওখানে ঢুকছে না, ঠিক আছে? সালসাই জায়গায় যেগুলো আছে সেগুলোর মধ্যে ওরা ঢুকছে না। কে ঢুকছে না? ডুরাও ঢুকছে না, not the dura, not the arachnoid, ঠিক আছে? But who is following these creases, curves? কে ফলো করছে? That is intimately or closely investing the brain matter is the pia matter. ঠিক আছে? Above the dura, above this dural layer, there is an extradural space. Below the dura, there is an subdural potential capillary space. This is not exactly like the space between the two layers of pleura or the peritoneum. There is only a mononuclear layer of monomolecular layer of fluid, serous fluid, so that the apose surfaces of dura and arachnoid can move. This dura and this arachnoid. So এখানে আঁকিনি না? This dura and arachnoid. So this is the subdural space. This space is the subdural space.
alright, which is a capillary space. But importantly, this capillary space this is in continuity with the lymphatic space within the nerves, within the nervous tissue. I repeat, this potential capillary space between the dura and the arachnoid, which is called the subdural space, which is a containing monomolecular serous fluid, just like between the visceral and parietal pleura or the visceral and parietal peritoneum. But this space is in continuity with the lymphatic space within the nervous tissue. Subdural space. বুঝে গেল? ঠিক আছে? এবারে in case of direct hit or fall, what we suffer? There are two kinds of hemorrhages. Number one, the extradural hemorrhage, the space above this is the extradural space. This space is extradural space. All right. That is, here is the bone. Here is the bone. This layer is the bone, right? So, any fracture or unfractured part that is giving rise to a bleeding within this space will be extradural hemorrhage. This is the space for extradural hemorrhage, and this is the space for subdural hemorrhage. Can you follow? This one. This is the space for subdural hemorrhage, and there is, when you will be interned and house staff or in earlier part of your service, you will have emergency duties, and at that position you will find some cases of head injuries, and you need to quickly assess what we expect. Is this person is having only cerebral concussion? Number two, extradural hemorrhage, subdural hemorrhage, or any tear, laceration within the brain together with subarachnoid hemorrhage. Three things. Number one, extradural hemorrhage, that is related to fracture of skull bones as well as dural tears that gives rise to blood vessels of the meningeal blood vessels, rupture of meningeal blood vessels. That is the extradural blood collection space, blood collection within the extradural space. Number two is blood collection within the subdural space. And number three, there is more trauma causing laceration of brain material together with tear and rupture of internal cerebral blood vessels or brain blood vessels, giving rise to subarachnoid hemorrhage. Why this is important? Because in case of cerebral concussion, there could be a period of loss of consciousness. Alright, but with rest and masterly inactivity without interference. You don't do anything, just put fluid and give rest to the patient. Alright, in case of cerebral concussion, the patient, that is a vibrational injury to the brain material, nothing else. Alright, at a bishon jore tumi bang korle some solid surfaces. So what happens primarily? The brain material vibrates violently. Alright, this vibrational energy suspends the intracranial activities. That will give rise to a sort of unconsciousness. Alright, which will pass off gradually, and we will be able to follow the signs and symptoms that the patient is recovering. Alright, in case of extradural hemorrhage, as the bleeding is arterial, not venous. Extradural hemorrhage is a bleeding out of blood vessels, not arterial, not venous. So, this bleeding, nature of this bleeding is
স্পটিং, তোমরা দেখেছো আর্টারি কেটে গেলে কি হয়, এরকম করে খানিকটা ব্লাড বেরোলো, আবার চুপ করে গেল, আবার কিছুক্ষণ পরে আবার এরকম করে স্পার্ট করলো, ঠিক আছে? সো দিস কালেকশন ইজ স্পিডি বাট গ্রাজুয়াল. So what happens? The pressure over this brain matter, underlying brain matter, is slow, and brain টা তো একটা closed cavity, ঠিক আছে? Anything that creates pressure on the brain ultimately will be transmitted towards the foramen magnum. So cerebral matters will be directed or evented, evaginated, and will come out through the foramen magnum. That is, things will be pushed downward from its original position. All right. This pressure, as it rising gradually, so the cerebral herniation will be delayed. Cerebral herniation will be delayed. And what is important, there will be a lucid interval. Lucid intervals mean at first the patient was unconscious, presented to you. You have given rest and masterly inactivity. The patient will immediately recover, will sit up and do things normally, like in a patient of cerebral concussion. All right. Don't think that he has recovered completely. Okay? Wait for at least 72 hours. Do CT, X-ray as well as CT to identify any underlying extradural hemorrhage. Because for extradural hemorrhage, this patient will rapidly go into a state of, again, unconsciousness, delirium, convulsion, and hemiplegia or paraplegia. Because the space is getting filled with the arterial bleeds. But in case of subdural hematoma, that will be in this space. In case of subdural hematoma, that is in this space. This, as I have mentioned, as it is a venous bleed, this rising is very rapid. এই যে rise, intracranial pressure এর যে rise টা, সেটা very rapid, and all the symptoms of cerebral rise of intracerebral pressure will appear rapidly, and there will be no lucid interval. কি বল কথাটা বললাম, যখন এই সাবডুরাল স্পেসটা ব্লাড দিয়ে ফিল করে যাবে, ঠিক আছে, ওখানে কোনো লুসিড ইন্টারভ্যালও পাবে না, এবং এই যে র্যাপিড কালেকশন অফ ব্লাড উইদিন দ্য সাবডুরাল স্পেস, ঠিক আছে, কি হবে, অল দ্য সিমটমস, সাইন্স অ্যান্ড সিমটমস অফ রাইজ অফ সেরিব্রাল ইন্টারসেরিব্রাল প্রেশার উইল অ্যাপিয়ার সাইমালটেনিয়াসলি, ঠিক আছে, অ্যান্ড ইট ইজ স্পিডি. যদিও বললাম আর্টেরিয়াল ব্লিডিং ইজ স্পিডি, বাট আর্টেরিয়াল ব্লিডিং ডাজন্ট অকার কন্টিনিউয়াসলি. কিন্তু ভেইন যদি ছিঁড়ে যায় তাহলে কি হবে, জলের কলের মতো আস্তে আস্তে হলেও কন্টিনিউয়াসলি পড়তে থাকবে. কিন্তু আর্টেরিয়াল ব্লিড কিরকম হবে, পিচকিরির মতো, একবার দিল অত দূর পৌঁছলো, ঠিক আছে, স্পিডি, কিন্তু তারপরে থেমে যায় আর্টেরিয়াল ব্লিড, ঠিক আছে, ইন স্পার্টস. কিন্তু ভেনাস ব্লিডিংটা কি হয়, কন্টিনিউয়াস জলের কলের মতো, হালকা করে যদি তুমি জলের কল ছেড়ে দাও কন্টিনিউয়াস পড়তে থাকবে. সো দি রাইজ ইজ র্যাপিড, the collection. And another thing, what, that is the herniation of cerebral matter towards the foramen magnum and through the foramen magnum is early. So the symptoms of herniation of brain matter also will be rapid and early in cases of subdural hemorrhage. বোঝা গেল আমার কথাটা, বোঝা গেল? এক্সট্রা সেরিব্রাল কনকাশন, এক্সট্রাডুরাল হেমোরেজ আর সাবডুরাল হেমোরেজ, এই তিনটে জিনিসকে আমাকে কিন্তু আলাদা করতে জানতে হবে. কেন না, আমি ক্যাজুয়ালিটি রেখে দেবো যদি আমি মনে করি এটা অনলি সেরিব্রাল কনকাশন. হিস্ট্রি শুনলাম, ক্লিনিক্যাল ফাইন্ডিংস দেখলাম, দেখে যদি আমার মনে হয় এটা আমার সেরিব্রাল কনকাশন, এর থেকে বেশি আমার কিছু মনে হচ্ছে না, র্যাপিডলি একটা এক্সরে করতে দিয়েছি, স্কালে কোনো ফ্র্যাকচার নেই, ঠিক আছে, তাহলে আমি ওকে অবজারভেশনে কোথায় রাখবো, ক্যাজুয়ালিটি ব্লকে রেখে দেবো, ঠিক আছে. বাট ইফ আই সাসপেক্ট সামথিং গ্রেভ দেন দিস, আমি পেশেন্টটাকে কিন্তু আর আমার দায়িত্বে রাখবো না, ঠিক আছে, সঙ্গে সঙ্গে পেশেন্টটাকে কি করব, আমি নিউরোসার্জিক্যাল ওয়ার্ড যদি থাকবে না, আমি জেনারেল সার্জারির আন্ডারে আমি তাকে রেফার করে দেবো, ঠিক আছে. কিন্তু এই যে বুকের পাটাটা থাকবে আমার কাছে, যে এটা সেরিব্রাল কনকাশন, নট এক্সট্রাডুরাল অর ইন্টারডুরাল অর সাবআরাকনয়েড হেমোরেজ, সেটা তৈরি করার জন্য একটু কবজির জোর চাই, ঠিক আছে. রিস্ক নেওয়া যাবে না, তুমি পেরিফেরি হসপিটালে আছো,
রিস্ক নিতে পারবে, রেখে দিতে পারবে? ঠিক আছে, কারণ তোমার কাছে ইমিডিয়েটলি একটা নিউরোসার্জারি করার, হ্যাঁ, ব্রেন থেকে কি বলে ব্লাড ক্লটস বের করার সিস্টেম নেই, ব্যবস্থাপনা নেই তোমার আন্ডারে, তো তুমি রেখে দিতে পারবে না। ঠিক আছে, দিস আর দ্য ডিসিশনস ইউ হ্যাভ টু টেক। ঠিক আছে, while posted as an emergency medical officer। বুঝে গেল? আচ্ছা, এইবারে ফ্রন্টাল এয়ার সাইনাসটা এরকম করে ব্যাক, ওখান থেকে আমি যেরকম করে দেখালাম ট্রান্সভার্স সাইনাস, sigmoid sinus and the communicating with the internal valve of the internal jugular vein. All right, now you have to identify other venous sinus. What are the other venous sinus? And in case of spinal dura, I have mentioned the ligamentum denticulatum, the first being at the foramen magnum. Foramen magnum e spinal dura first ligamentum denticulatum এর first teeth। ঠিক আছে, তারপরে T12 to L1 এর মাঝখানে লাস্ট টিথ। ঠিক আছে, এই যে 21টা টিথ থাকে ইন বিটুইন দ্য এনসুইং স্পাইনাল নার্ভস থ্রু দ্য ইন্টারভার্টিব্রাল ফোরামেন। ইন্টারভার্টিব্রাল ফোরামেন দিয়ে নার্ভগুলো বেরিয়ে যাচ্ছে, আর তাদের মাঝখানে কি আছে? ঠিক আছে, তার পায়াল, একটা পায়াল টিথ, পায়ামেটারের টিথ, দ্যাট ইজ কল্ড দ্য ligamentum denticulatum। All right, remember the first teeth which is attached on either side of the foramen magnum, anterior part of this foramen ligamentum, first teeth of ligamentum denticulatum, through this passes the fourth part of vertebral artery। ঠিক আছে, joins with each other forming the basilar artery। কি বললাম? vertebral artery fourth partটা এখানে এসে জয়েন করে basilar artery, ব্রেন মেটেরিয়ালটা, ব্রেনের যে ব্রেন স্টেম, ঠিক আছে, that is the midbrain, pons and medulla is here, midbrain, pons and medulla is here। All right, and at the lower end there is formation of, at the lower end you can see my hand, at the lower end there is formation of the basilar artery। এরকম করে ব্রেন মেটেরিয়ালটা আছে তো। তাহলে এটা লোয়ার পার্ট অফ মিড ব্রেন, এটা পন্স, এটা মেডুলা, এটা কোথায় আছে? বেসি অক্সিপুট আর বেসি স্পেনয়েড যেখানে জয়েন করছে সেইখানে আছে। ঠিক আছে, আর এই যে এরিয়াটা, এই এরিয়াটার মধ্যে একটা ভেনাস প্লেক্সাস থাকে। দেয়ার ইজ এ ভেনাস প্লেক্সাস অ্যাট দিস ইন্টারফেস। এইখানটায় কি থাকে? বেসিলার ভেনাস প্লেক্সাস থাকে। কোথায়? এই জায়গাটায়, এই জায়গাটায়। ঠিক আছে, যেখানে বেসি অক্সিপুট আর বেসি স্পেনয়েড মিট করে, এই জায়গাটায় থাকে। ঠিক আছে, এইবারে এই জায়গাটা দিয়ে ভার্টিব্রাল, দুটো ভার্টিব্রাল আর্টারি একদম লোয়ার পার্ট, এটা ধরো স্পাইনাল মেডুলা, এই সেরিব্রাল মেডুলা এন্ডস, মেডুলা অবলঙ্গটা, এন্ড দিস ইজ দ্য বিগিনিং অফ দ্য স্পাইনাল মেডুলা। অন্য কালারে আঁকি, this is the beginning of the spinal medulla। All right, there will be two ligamentum denticulatum like this around the foramen magnum। এইটা foramen magnum। বুঝে গেল? ঠিক আছে, তাহলে এর সামনে যেটা থাকবে, যে আর্টারিটা থাকবে, দ্যাট ইজ দ্য ফোর্থ পার্ট অফ ভার্টিব্রাল আর্টারি। এই দুটো আর্টারি এরকম করে গিয়ে এইখানে এসে মিট করবে, যেটাকে বলে বেসিলার আর্টারি। যেটাকে কি বলে? বেসিলার আর্টারি। সেই বেসিলার আর্টারি দিয়ে কি করে আর্টেরিয়াল সার্কেল অফ উইলিস ফর্ম করে, সেগুলো তোমরা পড়বে। আদার ব্রাঞ্চেস, হ্যাঁ, সেরিব্রাল ব্রাঞ্চেস, সেরিব্রাল ব্রাঞ্চেস, বাকি আর্টারিজ গুলো তোমরা পড়বে ওখানে। ঠিক আছে, ওই পার্টটায় আমি গেলাম না। আর এই যে পোস্টেরিয়ার স্পেসটা, এই যে পোস্টেরিয়ার স্পেসটা,
এইটা দিয়ে একটা নার্ভ থাকবে, এইটা দিয়ে একটা নার্ভ উঠে আসছে, that is spinal accessory nerve. Accessory nerve has two roots, one is cranial nerve and another is spinal nerve, a spinal root. From through this space the spinal accessory is coming out. Ligamentum denticulatum এর first tooth যেটা রয়েছে on either attached to the either side of foramen magnum, ঠিক আছে, ভার্টিব্রাল আর্টারিটা আসছে foramen transversarium দিয়ে, ঠিক আছে, 6 সার্ভাইকাল foramen transversarium এ এন্টার করে, 6 5 4 3 2 1 একে হওয়ার পরে ওর যে posterior arch আছে, posterior arch-এর উপরে এইরকম করে আসে, সেটা হচ্ছে থার্ড পার্ট, করে এইরকম করে ওঠে, এই যে উঠছে কোথায়, কোথা দিয়ে উঠছে, foramen magnum-এর ligamentum denticulatum-এর anterior পার্ট দিয়ে, হয়ে গেল, এসে লোয়ার পার্ট অফ মেডুলা অবলঙ্গাটাতে গিয়ে মিট করছে, করে বেসিলার আর্টারি দেবে। হচ্ছে এনিওয়ে, ঠিক আছে, কি বলছিল, হ্যাঁ, সো দিস ইজ দ্য ফ্রন্টাল কি বলে superior sagittal sinus. There is a continuation in the inferior aspect, there is the inferior sagittal sinus which is at the ending at the from the crista galli to the internal occipital protuberance. With this is communicating the inferior sagittal sinus, the two great cerebral vein forming the straight sinus. The straight sinus is going towards the as a continuity towards the right side, which is the transverse sinus, which is again continued as the sigmoid sinus, and sigmoid sinus is draining into the bulb of internal jugular vein. All right, now you enumerate. Now, as you know, the infection of meningeal layers. Which meningeal layers? Not the dura mater. It is the leptomeninges, that is the subarachnoid and the pia mater. When get infected, is called meningitis. Not the dura mater, not the pachy meninges. All right, it is the infection to spaces and layers of arachnoid and pia. That is the leptomeninges, not the pachy meninges or the dura mater. So, what is meningitis? Meningitis is infection of this leptomeninges. All right, and when there is meningitis, number one, first effect is there will be thrombosis, infected layer within this sinuses. All right, and remember one thing, in case of meningitis, the CSF character changes. For bacterial or pyogenic meningitis, what will happen? They will take up the sugar and create some exudations, or inflammatory material. So there will be increase in protein and reduction in the sugar component. There will be increase in protein and reduction in the sugar component. This is the sign which we expect from the CSF report of a pyogenic meningitis case. And as you know, in case of meningitis, what we find? There is severe headache, high fever, neck rigidity, together with convulsions. High fever, neck rigidity, convulsion, and intolerance to light are the signs of meningitis. All right, and if ever any tumor obstructs the flow of CSF in the spinal
in the spinal cord, what will happen? The pressure above this will be normal or raised, but pressure below this will be low. আবার কি বললাম, এই আমার স্পাইনাল কর্ড, সেখানে কোনো একটা টিউমার, একটা গ্রোথ আমার স্পাইনাল কর্ডকে প্রোলাইভড ইন্টারভার্টিব্রাল ডিস্ক সেটা কি করছে, স্পাইনাল কর্ডকে এরকম করে স্টেনোজ করে রেখে দিয়েছে, প্রেস করে রেখে দিয়েছে। সো সিএসএফ প্রেশার অ্যাবভ দিস উইল বি নরমাল অর রেইজড, বাট সিএসএফ প্রেশার বিলো দিস অবস্ট্রাকশন উইল বি লো। নর্মালি কি হয়, কোনো একটা লোকের সিএসএফ প্রেশার আমরা বাড়ছে না কমছে বোঝার জন্য কি করতে পারি, ইন্টারনাল জুগুলার vein we can press over the internal jugular vein and it will create rapid rise and fall of internal jugular venous pressure. All right, CSF pressure. This is known as quiescent state test. আগের দিন বলেছিলাম, this is known as quiescent state test, which will be yielded in case of any tumor or any obstruction, when there is any tumor or obstruction causing obstruction to the flow of CSF. Got my point? And another thing is, when there is obstruction to the flow of tumor due to any reason, there will be another feature which is known as Freund syndrome. F-R-O-I-N', Freund syndrome. or albuminocytologic dissociation. In case of pyogenic meningitis, what do we find? Protein is raised, sugar is lowered. Together with cell count, what will be about the cell count? There will be plenty and plenty of WBCs, round cells. So the cell count also will increase in case of pyogenic meningitis. But in case of protein is raised, as well as the cell count is also raised. But in case of any obstruction to the CNS flow, below the level of obstruction, what do we find? Low pressure, negative quickened state stress, together with Freund syndrome, that is albuminocytologic dissociation, means proteins will be raised, whereas that is not parallel with corresponding rise of cell count. In case of pyogenic meningitis, there is rise of the amount of protein as well as the cell count. But in case of obstruction to the cell flow due to any tumor or any other cause, there will be Freund syndrome, means there will be albuminocytologic dissociation, means protein is increased but the cell count doesn't. That is known as albuminocytologic dissociation. This is a very important finding in CSF analysis when we receive it from the Department of Pathology or Pathology and partly from the biochemistry. So you will understand there must be some obstruction to the flow of CSF. All we discuss about the dural folds and the meningeal sinus in relation to the CSF pressure. All right. Now let us enumerate. To conclude, let us enumerate what are the sinuses within the, what are the sum total of venous sinuses and venous spaces within the brain. কটা আছে? Paired and unpaired. আগের দিন লিখছিলাম। Paired and unpaired. Venous sinus বলাই ভালো।
বলো বলো হ্যাঁ 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 স্ট্রেট আনপেয়ার্ড হ্যাঁ কটা হলো ক্যাভার্নাস সাইনাস সুপিরিয়র পেট্রোসাল ইনফিরিয়র পেট্রোসাল ট্রান্সভার্স সিগময়েড ঠিক আছে তারপরে স্পেনোপ্যারাইটাম লেখো স্পেনোপ্যারাইটাম স্পেনোপ্যারাইটাম তারপর লেখো পেট্রোস্কোয়ামোসাল আমি জানি এগুলোর নাম তোমরা এখনো শোনোনি পেট্রোস্কোয়ামোসাল কোয়ামোসাল আর লাস্ট ওয়ান এইট হচ্ছে মিডল মেনিঞ্জিয়াল আনপেয়ার্ডে হ্যাঁ পাঁচটা তিনটে আটটা হলো তোমরা পাঁচটা বলেছিলে হ্যাঁ এখানে আটটা লিখলাম ওখানে সাতটা লিখলাম পাঁচটা তোমরা বলেছো আমি তিনটে অ্যাড করলাম তাহলে আটটা হয়ে গেল আনপেয়ার্ড বলো সুপিরিয়র সাইটাল সাইনাস ইনফিরিয়র সাইটাল সাইনাস হ্যাঁ স্ট্রেট সাইনাস তারপর গেট সেরিব্রাল ভেইন না দ্যাটস এ ভেইন আর কটা হলো 7 নম্বর লিখলাম সবার আগে বেজিলার প্লেক্সাস অফ ভেইন এখানে যেমন মিডল মেনিঞ্জিয়াল ভেইনস তার ইকুইভ্যালেন্ট হচ্ছে বেজিলার প্লেক্সাস অফ ভেইন তাহলে সুপিরিয়র সাইটাল সাইনাস ইনফিরিয়র সাইটাল সাইনাস ঠিক আছে অ্যান্টেরিয়র ইন্টারক্যাভার্নাস চার পোস্টেরিয়র ইন্টারক্যাভার্নাস কটা হলো সুপিরিয়র সাইটাল ইনফিরিয়র সাইটাল ও স্ট্রেট এর সাথে স্ট্রেট দুটো বাদ গেছে 5 6 স্ট্রেট সাইনাস আর অক্সিপিটাল সাইনাস অক্সিপিটাল সাইনাস হলো ওই দুটো আগে লিখে দাও স্ট্রেট সাইনাস আর অক্সিপিটাল সাইনাস এই দুটোর পরে লিখে দাও আফটার 2 এই 5-6টাকে অ্যাড করে দাও বাকিগুলোকে পরে করো ইয়েস ডান In the past class, we have
already discussed the replication. Replication means synthesis of DNA. We have completed the already replication part. And after replication, what happens? After replication, DNA becomes naked. But our DNA is not naked like bacteria. Our DNA is wrapped by proteins and it is organized into the chromosome. Already you are familiar with the chromosome. Each cell contains 23 pairs of chromosome, diploid cell, and each haploid cell contains 23 chromosomes. Each chromosome, every chromosome contains one linear long DNA. Every chromosome contains one long linear DNA. But it is not only DNA, it is associated with protein. Unless it is associated with protein, it cannot be compressed, it cannot be organized into chromosome. You think of length of DNA. Think of length of DNA. How many length of DNA? 3 into 10 to the power 9. 3 into 10 to the power 9 base pair of the DNA. If we stretch it, what will be the length? If we stretch it, if we consider the linear distance, 3 into 10, more or less it is 2 meters. Linear distance more or less 2 meters. But how can it be accommodated into the chromosome? Chromosome lies in the cell. What is the diameter of the cell? It is maximum 7 to 10 micron. So how 200 nanometer, 2 meters length of DNA can be accommodated into the cell in the form of chromosome? This is called DNA organization. DNA organization is nothing but DNA is organized into chromosome. DNA is condensed into the chromosome so that it can be accommodated within the cell. This is the necessity of the organization. But in case of bacterial DNA, it is not associated with any proteins. Our DNA is associated with proteins. So the term chromatin means tin means protein. Chroma means chromosome. So the term chromatin chromosomes, from chromosomes we derive chromatin. Chromatin contains two parts, 50% DNA, 50% proteins. Also some sort of small little bit RNA is also present. I am not mentioning here. Mainly chromatin is the DNA and protein. Mainly chromatin is the DNA and protein. Now what are the proteins? Proteins are the two types. Main types is the histone. Histone protein, আর একটা হচ্ছে non-histone protein. Then other than histone. What is non-histone? In the DNA, many proteins, as I have described in the replication, proteins involved in the replication, proteins involved in the transcription, proteins involved in the translation, all are non-histone protein.
They are not histone. I have not uttered histone previously. I have not uttered histone. But non-histone proteins I have already mentioned. Non-histone proteins are required for DNA metabolism, that is for replication and transcription and translation, like DNA polymerase, RNA polymerase, helicase, single-strand binding protein, transcription factors, all are non-histone proteins. Then our main concern here is the histone proteins, because it is being utilized for the organization of the DNA. It is being utilized for the organization of the DNA, and histone is the basic protein rich in basic proteins like arginine and lysine. You know that DNA is a polyanion. Why it is anion? Because of the phosphate. Because of the phosphate, DNA is highly negatively charged. And highly negatively charged is attached to highly positively charged proteins. That is histone. Histone being rich in arginine and lysine. And this confers the positive charges of the histone. So, DNA protein interaction will be easier for negatively charged DNA to positively charged protein. Negatively charged DNA interacts with positively charged protein, histone protein. And now what are the types of the histone? Types of the histone is the, one is the H1, one is the H2A, one is the H2B, one is the H3, one is the H4, of which this is called core protein. Core protein of nucleosome. I am talking about this nucleosome. Nucleosome is very important for short note. DNA organization is not frequently asked in the form of DNA organization, but you have to answer the question, what is nucleosome and what is its structure and what is its property. নিউক্লিওজোম, আর এটা হচ্ছে গিয়ে কোর প্রোটিন নয়, এটা আলাদা থাকে না। Now what is nucleosome? Nucleosome is a histone octamer wrapped by DNA. Histone octamer মানে এই যে চারটে কোর প্রোটিন আছে, এরা প্রত্যেকে দুটো করে আছে। এটা যদি প্রত্যেকে দুটো করে থাকে তাহলে কটা সাব ইউনিট হবে? 1 2 3 4 into 2, and it is called histone octamer. Histone octamer this is histone octamer, diagrammatic representation of the histone octamer. Now DNA will be wrapped over the octamer. Double stranded DNA আসবে।
This is histone octamer. And this is DNA. How many pair? 176 base pair. That is more or less 200 base pair of the DNA wraps around the histone octamer, forming the structure of nucleosome. This is the structure of the nucleosome, and it is the first structural organization of the chromosome. First structural organization of the chromosome, or the structural unit of the chromosome, is the nucleosome. This is nucleosome. এরকম আরো অনেক থাকবে, এখানে আরো একটা থাকবে। এবং সেইভাবে র্যাপ থাকবে। এটা একটা নিউক্লিওজোম, এটা একটা নিউক্লিওজোম, এবং দুটো নিউক্লিওজোমের মধ্যে যে ডিএনএ থাকবে, or two consecutive nucleosomes DNA থাকবে, that is called linker DNA. Linker DNA is about 30 to 40 base pair. Linker DNA is attached to H1. তাহলে এখানে H2A, 2B, 2A, 2B, 3, 4 here consist of these all the 4 histones form histone octamer, and histone octamer is wrapped by 176 base pair of the DNA, and 2 nucleosomes are connected by the linker DNA, the length of which is about 30 to 50. Very correct. কেউ 30 বলছে, কেউ 50 বলছে। 30 to 50 base pair in between the 2 nucleosomes. By formation of the nucleosome, what happens? What happens? DNA is compressed by 10 times. 10-fold compression of the DNA occurs. কিন্তু DNA কে অ্যাকোমোডেট করতে গেলে 8000 to 10000 compression দরকার। 8000 to 10000 fold compression is required to accommodate the DNA within chromosome. তাহলে এটা হচ্ছে ফার্স্ট অর্ডার অফ অর্গানাইজেশন। First order of organization, তোমাদেরকে এইটাই ভালো করে জানতে হবে। এবার সাকসেসিভ অর্ডারগুলো আরো একটু কমপ্লিকেটেড, যেটা তোমাদের এখন না জানলেও চলবে, পরে জানবে। কিন্তু ফার্স্ট অর্ডার অফ দ্য নিউক্লিওজোম অর্গানাইজেশন, এটা তোমাদেরকে জানতে হবে। ফার্স্ট অর্ডার অফ দ্য অর্গানাইজেশন মানে হচ্ছে ফরমেশন অফ নিউক্লিওজোম, থ্রি ইন্টু 10⁹ বেস পেয়ার ডিএনএ, টেনফোল্ড কম্প্রেশন হলো। টেনফোল্ড কম্প্রেশনে নিউক্লিওজোম তৈরি হলো। কতগুলো নিউক্লিওজোম হবে? 3 ইন্টু 10⁹ বেস পেয়ার থেকে দেখা গেছে 1.7 ইন্টু 10⁷ নিউক্লিওজোম তৈরি হবে। কমে যাবে, 3 ইন্টু 10⁹ নাম্বারটা তো কমলো। এটা আরো কমবে, এটা আরো সাকসেসিভ অর্ডার অফ অর্গানাইজেশন আরো 100-fold কমবে, আরো 100-fold কম্প্রেশন হবে। So DNA requires almost 10,000-fold compression to accommodate in the chromosome.
which is situated in the small cell which is about of diameter 7 to 10 micron. Painful compression, আরো অনেক এখানে মাঝখানে অনেক ইভেন্টস আছে. I am not describing the events. টোয়েন্টি ক্রোমোজোমস হবে. এটা হচ্ছে কি হ্যাপ্লয়েড জিনোম. হ্যাপ্লয়েড জিনোমে 3 into 10 to the power 9, কিন্তু যদি ডিপ্লয়েড জিনোম হয় তাহলে হবে 6 into 10 to the power 9 base pair. In haploid genome there is a 3 into 10 to the power 9 base pair. In our case, in human beings বলছি, it is not in bacteria. তাহলে এইভাবে ডিএনএটা অর্গানাইজড হয় ইন দ্য ফর্ম অফ ক্রোমোজোম. ভাই তাহলে এবার হিস্টোন প্রোটিন সম্পর্কে ডিসক্রাইব করতে হবে. হিস্টোনের কিন্তু অনেক মডিফিকেশন হয়. There are many modifications of the histone protein and it is required for gene activation, gene inactivation. Gene activation এবং gene inactivation এর জন্য হিস্টোনের মডিফিকেশন দরকার হয়. What are the modifications? You just name the modification. Cannot be described. Should not be description এর দরকার নেই. Modification of histone. একটা হচ্ছে অ্যাসিটাইলেশন, ইথাইলেশন, একটা হচ্ছে ফসফোরাইলেশন, and number 4 is the ADP ribosylation. These are the 4 important modifications of the histone which is required for gene expression or gene inactivation or gene activation, whatever you call. জিনকে আমি সাইলেন্স করতে পারি, জিনকে আমি এক্সপ্রেস করতে পারি বাই ভেরিয়াস টেকনিক্স ইন দ্য রিকম্বিনেন্ট ডিএনএ টেকনোলজিতে. তুমি যদি কাজ করো তাহলে জানবে কী করে আমরা জিনকে আমরা সাইলেন্স করি. এই যে সাইলেন্সিং অফ দ্য জিন মানে সেই জিন থেকে কোনো প্রোটিন বেরোবে না. It is called silencing of the gene. Gene expression means gene will be transcribed to RNA and that RNA will be translated to protein. That is called gene expression. We can suppress the gene expression. We can suppress the gene expression. We can increase the gene expression. Now by formation of the histosome, nucleosome, কি হলো? দুটো বেনিফিট. একটা হচ্ছে গিয়ে কম্প্রেশন হলো ডিএনএর. আর একটা বেনিফিট হচ্ছে গিয়ে ওই যে হিস্টোন অক্টোমার থাকার জন্য ডিএনএ উইল বি প্রোটেক্টেড বাই নিউক্লিয়াস অ্যাটাক. কারণ অনেক নিউক্লিয়াস ওখানে ঘুরে বেড়াচ্ছে ডিএনএকে কাট করার জন্য. দেয়ার আর মেনি নিউক্লিয়াস in the cell which are ready to cut the DNA, but octamer prevents that function of that nucleus so that DNA remains intact. There are the two functions of the histone. One is the DNA packaging, DNA compression. Number 2, DNA protection from nucleus. Now I will go to the damage. DNA damage. DNA can be damaged by DNA damage কে দুটো ভাগে ভাগ করি আমরা. একটা হচ্ছে কি রেপ্লিকেশন ড্যামেজ, যেটা রেপ্লিকেশনের পর একটা ড্যামেজ হয়ে থাকে. ইন স্পাইট অফ প্রুফরিডিং অ্যাক্টিভিটি অল এরার্স ক্যানট বি কারেক্টেড. আগে বলেছি ইন স্পাইট অফ এফিসিয়েন্ট প্রুফরিডিং অ্যাক্টিভিটি অল রেপ্লিকেশন এরার ক্যানট বি কারেক্টেড. দেয়ার আর সাম এরার্স which will still persist after replication. That is called replication damage or replication error. তাহলে একটা ড্যামেজ হচ্ছে রেপ্লিকেশন ড্যামেজ একটা,
যেটা যে ড্যামেজটা অলরেডি থেকে যায় আফটার অ্যাপ্লিকেশন, নট কারেক্টেড বাই প্রুফরিডিং, দ্যাট ইজ অ্যাপ্লিকেশন ড্যামেজ। এবং এরকম ড্যামেজ অনেক জায়গায় হয়। পার 1 × 10⁶ বেস পেয়ার 1 ড্যামেজ, পার 10⁶ বেস পেয়ার দেয়ার ইজ 1 ড্যামেজ। দ্যাট মিনস 1 বেস অল্টারেশন। একটা বেস হয়তো রং বেস এন্ট্রি হবে, রং বেস এন্ট্রি উইল রিমেন even after proofreading in the rate of 1/10⁶ nucleotides. That is called replication damage. And another is the DNA damage by environmental insult. Damage by environmental insult or injury. Insult কথাটা ভালো লাগে শুনতে, environmental insult. এবার environmental insult মানে কি? Environmental insult may be of two types. Due to insult by chemical agents, insult by physical agents. DNA damage already আমাদের সবসময় হচ্ছে। We are already exposed to environmental insult, constantly being exposed environmental insult, like heat, like many chemical agents, like many drugs, like free radical injury. We are constantly exposed to damage. So DNA damage occurs and parallelly DNA repair occurs. Damage, repair, damage, repair. It is running parallelly and this is required to restore genetic information. যদি আমি DNA damage যদি persist করে, if we keep the DNA damage, the mutation will be accumulated. Accumulated mutation will be very much disastrous to the body, and this cannot happen. This should not happen. So there must be repair mechanism. Parallelly, DNA damage occurs, and parallelly DNA repair occurs. And what are the agents? Agents হচ্ছে কি, এক নম্বর হচ্ছে কি physical agents. Physical agents এর মধ্যে বলতে most important is the heat, temperature. হায়ার টেম্পারেচারে ফিজিক্যাল মানে ডিএনএ অল্টারেশন হবে, আয়োনাইজিং রেডিয়েশন, এক্স-রে, ইউভি লাইট, সানলাইটে যে ইউভি লাইট থাকে, দ্যাট ইজ হার্মফুল। ইউভি লাইট ইজ নেসেসারি for synthesis of the vitamin D, but UV light as well as it is harmful because it causes DNA damage. And chemical agents are, chemical agents হচ্ছে free radical injury, free radical injury by reactive oxygen species. Reactive oxygen species এর নাম বলতে পারবে একটা? Superoxide, superoxide, hydroxyl radical, peroxyl radical. These are the reactive oxygen species. Superoxide can be made to superoxide dismutase দিয়ে ওটাকে আমি নালিফাই করতে পারি, superoxide টক্সিক এফেক্টটা। For to nullify the superoxide, the toxic effect of the succeroid, we use an enzyme. That is the name of the enzyme is the superoxide dismutase. So superoxide dismutase is an antioxidant enzyme. What are the antioxidant enzymes in our body? There are 3 antioxidant enzymes. There are 3 antioxidant vitamins. Remember, there are 3. আমাকে শেষ করতে দাও। There are 3 antioxidant enzymes. One is the superoxide dismutase, one is the glutathione peroxidase, one is catalase. Superoxide dismutase, glutathione peroxidase, catalase are 3 vitamins, antioxidant. What are the 3 vitamins? Vitamin তো পড়ানো হয়ে গেছে। কোন কোন ভিটামিন অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট হিসেবে কাজ করে? I am talking beyond the topics. Vitamin C, vitamin A and vitamin E.
main antioxidant out of these three vitamins, which one? Vitamin E. Vitamin E is the main antioxidant vitamins. তাহলে তিনটে ভিটামিনসের নাম বলবে, অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট বললে তিনটে ভিটামিনের নাম বলতে হবে, তিনটে এনজাইমের নাম বলতে হবে, আরও আছে কিন্তু এই তিনটে এইগুলো বলতে হবে। অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট যেমন শর্ট নোট আছে। এনিওয়ে, আমি ফ্রি রেডিক্যাল ইনজুরি পরে কথা বলবো। ফ্রি রেডিক্যাল ইনজুরি ইজ প্রিভেন্টেড বাই অ্যান্টিঅক্সিডেন্টস। এই জন্য অ্যান্টিঅক্সিডেন্টস আমরা খেতে বলি। যত অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট খাবো ডিএনএ ড্যামেজ তত কম হবে। বডিতে যত অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট থাকবে ডিএনএ ড্যামেজ তত কম হবে, এবং ডিএনএ ড্যামেজের জন্য যে ডিজিজগুলো হয় সেগুলোও কম হবে। ফ্রি রেডিক্যাল ইনজুরি হতে পারে, আর একটা হতে পারে কেমোথেরাপিটিক এজেন্ট। কেমোথেরাপিটিক মানে ক্যান্সারের জন্য যেগুলো ইউজ করা হয়। কেমোথেরাপিটিক এজেন্টসে হতে পারে ইনসেক্টিসাইড এবং পলিউটেন্টস। আমরা উই আর কনস্ট্যান্টলি এক্সপোজ বাই ইনসেক্টিসাইড অ্যান্ড পলিউটেন্টস। We are constantly being exposed to food preservative. Food preservatives are dangerous. Preservation of the food is necessary for business, but it is not beneficial for our health. Preservation is necessary for business purpose, so that it is not lost. But preserved food is not beneficial for health. So these are the causes of DNA damage by external insult. এটা হচ্ছে কি ইন্টারনালি হয়ে আসছে রেপ্লিকেশন ড্যামেজ। রেপ্লিকেশন ড্যামেজটাকে কিন্তু আমি প্রিভেন্ট করতে পারবো না, কারণ এটা বাই রেপ্লিকেশন হয়ে যাচ্ছে। কিন্তু আমি কিন্তু এনভায়রনমেন্টাল ড্যামেজটাকে আমি প্রিভেন্ট করতে পারি। উই ক্যান প্রিভেন্ট দ্য এনভায়রনমেন্টাল ড্যামেজ বাই eliminating these agents. And correction কি আছে ডিএনএ এই যে রেপ্লিকেশন ড্যামেজ, এটা কারেক্টেড বাই mismatch repair. Mismatch repair is one of the repair mechanism of the four mechanisms which corrects only the replication error. আর কোনো এরার কারেক্ট করবে না। এই যে আর বাকি যে ইনসাল্ট এদের জন্য যে ইনজুরি হয়, সেগুলো কে কারেক্ট করবে? সেগুলো কারেক্ট করার জন্য আরো তিনটে মেকানিজম আছে। There are three other mechanisms. Number 2, mismatch repair, base excision repair, तीन number nucleotide excision repair, number 4 and the most difficult repair is the double strand break repair. These are the 4 repair mechanisms in our body. One is the mismatch repair, number 2 is the base excision repair, number 3 is the nucleotide excision repair, number 4 is the double strand repair, double strand break repair, double strand break repair, double strand break, double strand break repair. এই চারটে টার্ম কিন্তু তোমাকে বলতে হবে। ডিসকাস দ্য রিপেয়ার মেকানিজমস অফ দ্য ডিএনএ। দেয়ার কোশ্চেন্স আছে, আমি অনেকবার দেখেছি। ডিসকাস দ্য রিপেয়ার মেকানিজমস অফ দ্য ডিএনএ। আছে ডিএনএ রিপেয়ারের আগে তুমি ডিএনএ কী করে ড্যামেজ হয় সেগুলো একটু বলতে হবে। কী কী এজেন্টস দিয়ে ডিএনএ ড্যামেজ হয়? একটা হচ্ছে কি অলরেডি ড্যামেজ হয়ে আসছে বাই রেপ্লিকেশন,
আরও ড্যামেজ হচ্ছে বাই আউটার এজেন্টস আই হ্যাভ মেনশন। তাহলে এই রেপ্লিকেশনগুলো, এই এরারটাকে রিমুভ করার জন্য এই তিনটে মেকানিজম আছে। এই এরারটাকে রিপেয়ার করার জন্য একটা মেকানিজম আছে, যেটা হচ্ছে গিয়ে মিসম্যাচ রিপেয়ার। মিসম্যাচ মানে হচ্ছে গিয়ে যদি মিসম্যাচ হয়ে গেছে, তো নিউলি সিনথেসাইজ মানে ওখানে যদি একটা রং বেস যদি হয়, তাহলে ইট উইল বি মিসম্যাচ, ইট উইল বি কারেক্টেড বাই মিসম্যাচ রিপেয়ার। না, হোয়াট আর দ্য টাইপস অফ দ্য ড্যামেজ? কি ধরনের ড্যামেজ হয়? মানে কেমিক্যাল ড্যামেজের কথা বলছি, মানে কেমিস্ট্রি অফ দ্য ড্যামেজ। সিঙ্গেল বেস অল্টারেশন, single base alteration. I am not talking about the replication error. This change occurs by environmental insult. Single base alteration হয় in replication error এ, কিন্তু এটা আমি বলছি সিঙ্গেল বেস অল্টারেশন কিরকম? যেমন অ্যাডেনিন বেস কে যদি আমি ডিঅ্যামাইনেজ করি, by heat it is deaminase. What will be happen? Guanine base ke deaminase kora jay, cytosine ke deaminase kora jay, and base will be changed by deaminase enzyme, which is activated by the heat. Heat causes activation of the deaminase enzyme, and deaminase enzyme causes alteration of these three bases. Adenine is altered to hypoxanthine. একটা অ্যামোনিয়া বেরিয়ে যাবে, সবসময় একটা অ্যামোনিয়া বেরিয়ে যাবে, সেই জন্য ডিঅ্যামাইনেশন। অ্যাডেনিন উইল বি কনভার্টেড টু হাইপোক্সান্থিন, গুয়ানিন উইল বি কনভার্টেড টু xanthine, and cytosine will be converted to uracil. ডিএনএ এর মধ্যে এগুলো কেউ থাকতে পারে না। Nobody is suitable for DNA. All are derived from DNA. হাইপোক্সান্থিন বলো, জ্যান্থিন বলো, ইউরাসিন বলো, তিনটে বেস কিন্তু কোনোটাই ডিএনএতে থাকতে পারে না এই নর্মাল ডিএনএতে। নর্মাল ডিএনএতে যে বেসগুলো থাকে সেটা হচ্ছে কি অ্যাডেনিন, থাইমিন, গুয়ানিন অ্যান্ড সাইটোসিন। কিন্তু সাইটোসিন যদি অল্টার করে যায় ইউরাসিলে, it should be removed. Cytosine যদি অল্টার করে যায় ইউরাসিলে, it should be removed from the DNA. এবং যে পদ্ধতিতে যেভাবে এই সাইটোসিন, ইউরাসিল বা গুয়ানিন এগুলো ইউরিন হয়, এগুলোকে বলা হয় বেস এক্সিশন রিপেয়ার মেকানিজমে এগুলো অল্টার করা যায়। আর এই যে অ্যাডেনিন গুয়ানিন চলে গেল, এই টার্মটাকে বলা হয় অ্যাডেনিন গুয়ানিন রিমুভ হয়ে গেল। অ্যাডেনিন গুয়ানিন কিরকম দেখতে? কি পিউরিন বেস, সো ইট ইজ কল্ড ডিপিউরিনেশন। অ্যাডেনিন গুয়ানিন হ্যাজ বিন রিমুভড from the DNA. It is transformed into another basis, and this is called depurination. Depurination means there is a loss of adenine and loss of guanine, which are purine bases. এই ডিপিউরিনেশন কথাটা মানে হচ্ছে এটা। তাহলে এইগুলো হচ্ছে সিঙ্গেল বেস অল্টারেশন, অল আর সিঙ্গেল বেস অল্টারেশন। এবার ডবল বেস অল্টারেশন হতে পারে, টু বেস অল্টারেশন হতে পারে। টু বেস অল্টারেশন বা ইউভি লাইট হতে পারে, এগুলো হিটে হয়। ইউভি লাইটে একটা ডাইমার ফর্ম করে, যেটাকে বলছে থাইমিন ডাইমার। কিভাবে হয়? দুটো বেস আছে, একটাতে থাইমিন আছে আর একটা দুটো অ্যাডজাসেন্ট নিউক্লিওটাইডের বেস যদি থাইমিন হয়, থাইমিন তো ডিএনএতে থাকতে পারে, থাইমিন ইজ প্রেজেন্ট ইন ডিএনএ, অ্যান্ড দুটো থাইমিন যদি একসঙ্গে থাকে, পাশাপাশি থাকে, পরপর থাকে, then there will be adduct formation in between the two pyrimidine. তাকে আমরা বলি pyrimidine ডাইমার, pyrimidine ডাইমার, or থাইমিন ডাইমার।
থাইমিন ডাইমার হতে পারে, থাইমিন ডাইমার। এটা একটা ওয়ান অফ দ্য এক্সাম্পল অফ দ্য টু বেস লস আর টু বেস অল্টারেশন। এবারে ক্রস লিঙ্কিং হতে পারে, ক্রস লিঙ্কিং বিটুইন different bases on the same or other strand. This linkage is non-specific, যেভাবেই হোক লিঙ্কেজ হতে পারে, নন স্পেসিফিক লিঙ্কেজ ডেভেলপ করতে পারে, তাহলে অল্টারেশন হচ্ছে ডিএনএ। আর কিভাবে অল্টারেশন হবে, আর কিভাবে অল্টারেশন হবে? চেন ব্রেকিং, যেটা খুব, এই চেন ব্রেকিংটা সবচেয়ে খারাপ। চেন ব্রেকিং মানে একটা ডিএনএ দুটো স্ট্র্যান্ড অলরেডি ব্রোকেন হয়ে গেছে। আগেরগুলোতে কিন্তু একটা স্ট্র্যান্ড কিন্তু ইনট্যাক্ট ছিল, আগেরগুলোতে একটা স্ট্র্যান্ড ইনট্যাক্ট ছিল, কিন্তু চেন ব্রেকিং, when there is a chains are break, DNA chains are break means there is hampering of the two strands at the same time. এবার এর ক্ষেত্রে রিপেয়ার মেকানিজমটা একটু কঠিন হয়। কেন কঠিন হয়? যদি একটা স্ট্র্যান্ড যদি আমার ঠিক থাকে, if one strand is healthy and intact and one strand is faulty, then repair is very easy. One strand healthy, one strand faulty strand repair will be very easy because of the complementary nature of the two strands, because of আমি আসছি কিভাবে রিপেয়ার করা যাচ্ছে। চারটে টার্ম কিন্তু তোমাকে মনে রাখতেই হবে, একটা হচ্ছে মিসম্যাচ, একটা হচ্ছে আর দুটো কি বললাম, মিসম্যাচ রিপেয়ার, বেস এক্সিশন রিপেয়ার, নিউক্লিওটাইড এক্সিশন রিপেয়ার, ডবল স্ট্র্যান্ড ব্রেক রিপেয়ার। সেই চারটে টার্মিনোলজি কিন্তু তোমাকে বলতেই হবে। এটা frequently asked in the examination in the viva. What are the name the different types of the damage control? Different types of the damage control or different types of the repair? তাহলে এবার আসি আমি বেস এক্সিশন রিপেয়ারটা আগে বলি, এটা সহজ আছে। এটা 3' to 5', এটা হচ্ছে 5' to 3', দুটো বেস, ডিএনএ বেস। ধরো এখানে সি আছে, এখানে কি থাকবে, জি থাকবে। আমি এগুলো বলছি না, এগুলো যে কোনো বেস হতে পারে। হিট করলে পরে কি, there is a chance of deamination, there is a chance of deamination of the cytosine। কি হবে তখন? ইউরাসিল হবে, এবং এটা এখানে জি হবে। এখন ইউ তো জি এর সঙ্গে পেয়ার করতে পারবে না, তাহলে ইউটাকে রিপ্লেস করতে হবে, ইউটাকে রিপ্লেস করে আবার সি আনতে হবে। সেটাই হচ্ছে কারেকশন। ফর এনি কারেকশন, ফর এনি রিপেয়ার, ফর এনি রিপেয়ার লাইক প্রুফরিডিং মেকানিজম, একটা হচ্ছে গিয়ে রেকগনিশন অফ ড্যামেজ, দিস ইজ দ্য ফার্স্ট পার্ট। নাম্বার 2, রিমুভাল অফ দ্য ড্যামেজ পার্ট, এটা জেনারেল প্রিন্সিপল। রিমুভাল অফ দ্য ড্যামেজ পার্ট। নাম্বার 3, যে গ্যাপ তৈরি হলো বাই রিমুভাল, গ্যাপ ক্রিয়েটেড বাই
removal to be filled up. একটা হচ্ছে কি তাহলে ড্যামেজটাকে আমি রেকগনাইজ করব, ড্যামেজটাকে আমি রিমুভ করব, যেটা যে গ্যাপ তৈরি হবে সেই গ্যাপটাকে আমি ফিল আপ করবো। গ্যাপ ফিল আপ করতে গেলে কি লাগে? যে কোনো ডিএনএ এর মধ্যে যদি গ্যাপ থাকে সেটা ফিল আপ করতে গেলে দুটো এনজাইম লাগে। একটার নাম হচ্ছে ডিএনএ পলিমারেজ, একটার নাম হচ্ছে কি ডিএনএ লাইগেজ। যদি আমি ডিএনএ পলিমারেজ এবং ডিএনএ লাইগেজ থাকে তাহলে আমি যে কোনো গ্যাপকে ফিল আপ করতে পারবো। আর ওই অল্টার্ড বেসকে রিমুভ করার জন্য স্পেসিফিক এনজাইম আছে। অল্টার্ড বেসকে রিমুভ করার জন্য দেয়ার ইজ স্পেসিফিক এনজাইম। তাহলে উই ক্যান রিমুভ দ্য অল্টার্ড বেস and we can replace the altered base by the correct base. This is the principles of the all types of repair. This is the general principles of the all types of the repair. Huh? Third part হচ্ছে কি গ্যাপ। এই যে ড্যামেজ ডিএনএ যদি এটা যদি এই ডিএনএটা ড্যামেজ হয়েছে, তো এটাকে যদি আমি উড়িয়ে দিই, এটাকে একটা পার্ট এটাকে যদি আমি উড়িয়ে দিই তাহলে একটা গ্যাপ তৈরি হবে না? গ্যাপ ক্রিয়েটেড বাই রিমুভাল টু বি ফিল্ড। টু বি ফিল্ড আপ বাই ডিএনএ পলিমারেজ। এবং এক্ষেত্রে যে ডিএনএ পলিমারেজ ইউজ করা হয় সেটা মোস্টলি ডিএনএ পলিমারেজ 1। তুমি এই ডিএনএ পলিমারেজ এবং লাইগেজের ফাংশন তোমার রেপ্লিকেশনে বলা আছে। হোয়াট ইজ দ্য ফাংশন অফ দ্য ডিএনএ পলিমারেজ? ডিএনএ পলিমারেজ শুধু পলিমারাইজ করবে, কিন্তু আফটার পলিমারাইজেশন যে যে নিক থাকবে সেই নিকটাকে সিল করবে ডিএনএ লাইগেজ। সেই জন্য একে বলা হয় নিক সিলিং এনজাইম। ডিএনএটা আমি আসছি এবারে। দিস ইজ দ্য জেনারেল প্রিন্সিপলস অফ অল টাইপস অফ রিপেয়ার। রিকগনাইজ দ্য ড্যামেজ, রিমুভাল অফ দ্য ড্যামেজ, গ্যাপ which is created by the removal of the damaged part is to be filled up by DNA polymerase and DNA ligase. This is the basic principle you have to mention. যদি তুমি এগুলো না লিখতে পারো, অন্তত বেসিক প্রিন্সিপল অফ দ্য রিপেয়ার তোমাকে বলতে হবে। তাহলে আমি যদি ডিএনএকে আইডেন্টিফাই করতে পারি, আইডেন্টিফাই করার জন্য অনেক প্রোটিন আছে, আমি সেগুলো বলছি না। আইডেন্টিফাই করার জন্য অনেক প্রোটিন আছে বডিতে, সেগুলো আইডেন্টিফাই করলো, তাহলে এটা হচ্ছে রং বেস, এটাকে আমাকে রিমুভ করতে হবে। এখন এটাকে রিমুভ করার জন্য বেস এক্সিশন, আমি বেসটাকে আমি বাদ দেবো। বেসটাকে বাদ দিতে গেলে কি করব? তুমি জানো কি বেসের সঙ্গে সুগারের কি কানেকশন? হোয়াট ইজ দ্য কানেকশন বিটুইন দ্য বেস এন্ড সুগার? In glycosidic bond. Nobody can answer. Nobody hears the classes, so nobody can answer. It is the N-glycosidic bond present between the base and sugar. N-glycosidic bond present between the base and sugar. তাহলে N-glycosidic bondকে আমি ভাঙবো আমি। তার জন্য লাগবে N-glycosidase। N-glycosidase দিয়ে আমি ইউরাসিলটাকে আমি বাদ দিয়ে দিলাম। যে রাইবোজ সুগার আর ইউরাসিল এর মধ্যে যে বন্ড আছে সেটাকে বলছি আমরা গ্লাইকোসাইডিক বন্ড, পার্টিকুলারলি N-glycosidic bond. So N-glycosylase means এই বন্ডটাকে ব্রেক আপ করবে। This bond will be broken and this will be removed. এটা বেরিয়ে যাবে। তাহলে বেরিয়ে গেল, বেরিয়ে গিয়ে কি করবে? বেরিয়ে গিয়ে এখানে একটা গ্যাপ তৈরি করবে, এটাকে গ্যাপ তৈরি হবে। এরপরে যেটা হবে, এর পরের স্টেপ হবে, আমি এটাকে এর পরের স্টেপ হবে যে আমি এই পোর্শনটাকে আমি কাটবো, এই পোর্শনটা কাটবো।
এটা ঠিক আছে, এটা ঠিক রাখা দরকার। কেন ঠিক রাখা দরকার? ওই যে ডিএনএ পলিমারেজ উইল অ্যাক্ট, গ্যাপটাকে ফিল আপ করতে গেলে ডিএনএ পলিমারেজ লাগবে, আর ডিএনএ পলিমারেজ রাখতে গেলে একটা টেমপ্লেট লাগবে। সেই টেমপ্লেটের কাজ করছে ইনট্যাক্ট স্ট্র্যান্ডটা, আর যেটা যে স্ট্র্যান্ড হেলদি স্ট্র্যান্ড সেটা কিন্তু টেমপ্লেটের কাজ করছে। তাহলে এইটাকে রিমুভ করার জন্য কি লাগবে? এটাকে রিমুভ করার জন্য একটা এন্ডোনিউক্লিয়াস লাগবে। Specific endonucleus for removal of this portion, and gap is created. This gap is filled up by DNA polymerase and ligase. তাহলে কি হবে তখন? তখন আগের মতন এখানে সি চলে আসবে। This one and this one, correct. A normal DNA. This is normal DNA. This is also normal DNA. মাঝখানে এই abnormality ছিল। This abnormality is corrected to normal one. This is the repair mechanism. This repair mechanism is the base excision repair, which requires removal of the wrong base by the glycosidase enzyme and the পাশাপাশি যে ডিএনএ গুলো আছে, কিছু নিউক্লিওটাইড আছে, ওগুলোকে আমি কাট করব। কাট করে আমি একটা গ্যাপ তৈরি করব। গ্যাপ is again filled up by DNA polymerase and ligase, and ultimately there will be a restoration of the normal DNA. This is the way of base excision repair. এবার নিউক্লিওটাইড এক্সিশন রিপেয়ারটা কি? নিউক্লিওটাইড এক্সিশন রিপেয়ার মানে হচ্ছে কি অনেকগুলো নিউক্লিওটাইড, এখানে যেমন একটা মাত্র নিউক্লিওটাইড, একটা মাত্র বেস বা একটা মাত্র নিউক্লিওটাইডের অল্টারেশন হয়েছে। কিন্তু যদি অনেকগুলো নিউক্লিওটাইডের অল্টারেশন হয়, মোর দ্যান ওয়ান, তখন যে মেকানিজম কাজ করবে সেই মেকানিজমটা হচ্ছে নিউক্লিওটাইড এক্সিশন রিপেয়ার। নিউক্লিওটাইড এক্সিশন রিপেয়ার মানে it will remove a portion of the oligonucleotide, having 20 to 30 length. একটা মাত্র বেস নয়, একটা মাত্র নিউক্লিওটাইড নয়, অনেকগুলো নিউক্লিওটাইড যদি থাকে, that is to be corrected nucleotide excision repair. ধরো অনেকগুলো নিউক্লিওটাইড কিন্তু আমার কারেকশন করতে হবে। একটু উপরে লিখি, তা নাহলে হবে না। I am talking about the nucleotide excision repair. Nucleotide excision repair. আগে যেটা বললাম সেটা বেস এক্সিশন রিপেয়ার। নিউক্লিওটাইড এক্সিশন রিপেয়ার মানে হচ্ছে কি, এই দুটো স্ট্র্যান্ড, এখানে অনেকগুলো নিউক্লিওটাইড, ফল্টি নিউক্লিওটাইড যেটা এর সঙ্গে ম্যাচ করে না, ফল্টি নিউক্লিওটাইড, ইট শুড বি রিমুভ। এই রিমুভ করতে গেলে এখানে একটা অনেকগুলো নিউক্লিওটাইড, তো এখানে ডিএনএর একটা দরকার, ডিএনএর একটা আনউইন্ডিং দরকার, ডিএনএর আনউইন্ডিং দরকার। This is a faulty nucleotide. Faulty nucleotide অনেকগুলো, এগুলোকে রিমুভ করতে হবে। এগুলোকে রিমুভ করার জন্য একটা স্পেসিফিক এনজাইম আছে অলিগোনিউক্লিওটাইড এক্সিশন করার জন্য। এক্সি নিউক্লিয়াস কাট করবে, ইন বিটুইন কাট দেয়ার ইজ ফল্টি, তাহলে আমি কাট পোর্শনটাকে আমি রিমুভ করব। কাট পোর্শনটাকে রিমুভ করলে কি হবে, কাট পোর্শনকে রিমুভ করলে এই গ্যাপ তৈরি হবে, দিস ওয়ান বেরিয়ে যাবে, এই কাট পোর্শনটা বেরিয়ে যাবে।
এটা বেরিয়ে গেলে কি হবে, এখানে গ্যাপ তৈরি হবে, সেই গ্যাপটা আবার ফিল্ড আপ হয়ে যাবে ওই ডিএনএ পলিমারেজ এন্ড লাইগেজ দিয়ে। মেকানিজম ইজ সিম্পল, তুমি যদি বুঝতে পারো ইট ইজ নট, খুব একটা কঠিন না, খুব সিম্পল ব্যাপার, কিন্তু এটা তোমাকে ডায়াগ্রাম এঁকে তোমাকে দেখাতে হবে। আগে কিন্তু আনউইন্ডিং হয়নি, কারণ একটা মাত্র বেস ছিল, সেখানে ডিএনএর আনউইন্ডিং দরকার ছিল না। অনেকগুলো নিউক্লিওটাইড যদি রিপেয়ার করতে হয় আমাকে, অনেকগুলো নিউক্লিওটাইড যদি ফল্টি হয়, তখন আমাকে একটা ডিএনএ মাস্ট বি সেপারেটেড। ডিএনএ অলরেডি সেপারেটেড হয়ে যাবে, একটুখানি ডিএনএ separation of the DNA, faulty nucleotide, cut the faulty in portion, blank is filled up by DNA ligase and polymerase. তাহলে এই স্ট্র্যান্ডটা একটা স্ট্র্যান্ড কিন্তু ইনট্যাক্ট আছে, তার জন্যই সম্ভব হলো টেমপ্লেট হিসেবে কাজ করছে। যদি দুটো স্ট্র্যান্ড যে জন্য ব্রেক করে, ইজ ভেরি ডিফিকাল্ট টু কারেক্ট। দুটো স্ট্র্যান্ড ব্রেক করলে ভেরি ডিফিকাল্ট টু কারেক্ট। একটা স্ট্র্যান্ড যদি ব্রেক করে, মানে কারেকশন উইল বি ইজিয়ার। এটা হচ্ছে নিউক্লিওটাইড এক্সিসেন রিপেয়ার। এবার নিউক্লিওটাইড এক্সিসেন রিপেয়ারের সঙ্গে একটা ডিজিজের নাম আছে, যেটাকে বলছি জিরোডার্মা পিগমেন্টোসা। জিরোডার্মা পিগমেন্টোসা is the disease due to faulty repair, faulty nucleotide excision repair. যদি নিউক্লিওটাইড এক্সিসেন রিপেয়ার ঠিকমতো কাজ না করে, if the nucleotide excision repair is not works properly, then what will happen? A disease may appear. The name of the disease is the Geroderma pigmentosa, which can develop later on life skin cancer. Geroderma pigmentosa is a type of skin disorder which may result into malignancy later on. এবার মিসম্যাচ রিপেয়ার, মানে রেপ্লিকেশন এরারটাকে যে কারেক্ট করার জন্য কি দরকার? রেপ্লিকেশন এরার কারেক্ট করার জন্য মিসম্যাচ রিপেয়ার দরকার। ইট ইজ রিকোয়ার্ড ফর কারেকশন অফ দ্য রেপ্লিকেশন এরার। এটা কারেকশন করার জন্য কি করতে হয়? এটা কারেকশন করার জন্য ধরো এটা একটা ডিএনএ 3 প্রাইম টু 5 প্রাইম, এটা হচ্ছে টেমপ্লেট, এটা প্যারেন্ট স্ট্র্যান্ড, এটা নিউলি সিনথেসাইজড স্ট্র্যান্ড। নিউলি সিনথেসাইজড স্ট্র্যান্ডস উইল গ্রো ফ্রম 5 প্রাইম টু 3 প্রাইম। একটা নিউলি রেপ্লিকেটেড ডিএনএ এর কথা বলছি। এটা হচ্ছে প্যারেন্ট অর টেমপ্লেট স্ট্র্যান্ড, এটা নিউলি সিনথেসাইজড স্ট্র্যান্ড। ওকে, এখন কারেকশন করতে হবে নিউলি সিনথেসাইজড স্ট্র্যান্ড। ধরো এখানে ধরো এ আছে, এখানে টি থাকার কথা, এটা নর্মাল ডিএনএ, কিন্তু এখানে টি ছিল না, হলো না, টি এর জায়গায় জি চলে এলো, তাহলে এটাকে রিমুভ করতে হবে। নর্মালি টি ছিল, কিন্তু রেপ্লিকেশন এরার এর জন্য ওখানে জি হয়েছে, তাহলে জিটাকে আমাকে রিমুভ করতে হবে। এই জিটাকে রিমুভ করার জন্য একটা সিকোয়েন্সের আমার দরকার, সেই সিকোয়েন্সটা হচ্ছে জিএটিসি। এটাকে বলা হয় প্যালিন্ড্রোমিক সিকোয়েন্স। দেখো এই দিক থেকে আর এই দিক থেকে একই। এই সিকোয়েন্সটা কিন্তু ভেরি কমন সিকোয়েন্স ইন দ্য ডিএনএ। দিস সিকোয়েন্স ইজ ভেরি কমন সিকোয়েন্স উইদিন দ্য ডিএনএ। Per 1000 nucleotide there is one sequence. Per 1000 nucleotide there is one this sequence. এই সিকোয়েন্সটাকে কাটা খুব সহজ। এই সিকোয়েন্সটাকে আমরা ব্যবহার করছি ফর মিসম্যাচ রিপেয়ার। কিভাবে ব্যবহার করছি? যে কোনো ফল্টি রিপেয়ার যদি হয়, it will be bounded by 2 GATC. It must be bounded by 2 GATC because it is frequently occurring. All are complementary. প্রত্যেকটা কিন্তু কমপ্লিমেন্টারি। আমি যদি এইবারে এটাকে যদি কাট করতে পারি, এটাকে কাট করার জন্য একটা এন্ডোনিউক্লিয়াস আছে,
জিএটিসি এন্ডোনিউক্লিয়াস দিয়ে আমি এটাকে কাট করতে পারি। তাহলে কাট করতে গেলে এটা কাট করে আমি রিমুভ করতে পারি। এটা রিমুভ হয়ে গেল, কিন্তু একটা প্রবলেম হচ্ছে, আমি যদি এটাকে রিমুভ করতে যাই তাহলে এটাও রিমুভ হয়ে যাবে, এটাও রিমুভ হয়ে যাবে, কিন্তু আমি তো চাইছি না ওটা ঠিক রাখতে, ওটা তো ঠিক রাখতে চাইছি আমি। তাহলে ওটাকে যদি আমি ঠিক রাখতে হয় তাহলে কি করবো? একটা মেকানিজম আছে এটা ঠিক রাখার জন্য। হ্যাঁ 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 জিএটিসি জিএটিসি, হ্যাঁ সিটির পরে এজি হবে তো, কিন্তু এখানে তো আমি কেটে দিয়েছি, এই পোর্শনটা তো কাট হয়ে গেছে, ও তাহলে ওটাই হ্যাঁ এজি হবে, ঠিক ওকে। তাহলে এই পোর্শনটাকে আমি কেটে দিয়েছি, তারপরে একটা ব্ল্যাঙ্ক তৈরি হয়েছে, কিন্তু এটাও তো হয়ে যাবে, কাট হয়ে যাবে, যেটা আমি চাইছি না। এটাকে প্রিভেন্ট করার জন্য এই অ্যাডেনিনটাকে মিথাইলেটেড করা হয়। And methylated GATC is not a substrate for the GATC endonuclease. Methylated GATC is not a substrate for GATC endonuclease. তাহলে ওটা কিন্তু ইন্ট্যাক্ট থেকে যাবে। আমি যদি মিথাইলেশন করার পর সেই জন্য আমি আগে মিথাইলেট করে দিই বাই মিথাইলেজ এনজাইম দিয়ে। Adenine methylation is done before application of the GATC endonuclease to preserve the parental strand or template strand. একটু বুঝতে হবে ব্যাপারটা, আমি মিথাইলেটেড কেন করলাম? এটাকে ইনট্যাক্ট রাখার জন্য। মিথাইলেটেড GATC is not a substrate for this endonuclease. তাহলে এটা ঠিক থাকবে, এইটা চলে যাবে, তাহলে এটা বাকি কাজটা সহজ হয়ে গেল। বাকি কাজটা হচ্ছে কি, তুমি ওখানে এ ছিল, এখানে টি চলে আসবে, নর্মাল ডিএনএ চলে আসবে, সেম মেকানিজম, সেটা হচ্ছে লাইক পলিমারেজ এন্ড লাইগেজ। মানে এখানে যে ফল্টি ছিল, ফল্টি বেস অর ইনকারেক্ট বেস অর রং বেস, যেটা ইনকর্পোরেটেড হয়েছিল, which is not corrected by proofreading activity, is corrected here by mismatch repair. Okay, this is the principle of the repair mechanism. Principle of the double strand break repair is much more complex. হ্যাঁ, এটা তোমরা পরে আমি বলবো, বাট এই তিনটে রিপেয়ার মেকানিজম তুমি জানবে: বেস এক্সিশন, নিউক্লিওটাইড এক্সিশন, মিসম্যাচ রিপেয়ার। তার মধ্যে বেস এক্সিশন, নিউক্লিওটাইড এক্সিশন, double strand break repair is required for correction of the environmental injury. Environmental injury, physical agents এবং chemical agents দিয়ে যে ইনজুরি হয়, যে ড্যামেজ হয়, that is corrected by three mechanism: base excision, nucleotide excision and double strand break repair. And the replication error is corrected by repair mechanism that is known as mismatch repair. তাহলে mismatch repair হলো base excision repair, হলো nucleotide excision repair, হলো আর হলো double strand break repair. Four repair mechanism. So background হচ্ছে ফ্যাটিগ, মাসেল ফ্যাটিগ, স্কেলিটাল মাসেল ফ্যাটিগ, ঠিক আছে? তো এটা দিয়ে আমরা স্কেলিটাল মাসেল ফ্যাটিগেবিলিটি, কত তাড়াতাড়ি ফ্যাটিগ হচ্ছে সেটা দেখবো। ওকে, সো অল অফ ইউ আর বেঙ্গলি স্পিকিং না? So we test for skeletal muscle fatigue. So fatigue can be defined as reduction in maximum power generation by the muscle, reduction in work done, or reduction in maximum power output. Okay, so in respect to maximum force generation, in respect to maximum power generation, in respect to work done. Okay, anything can be decreased. Okay, and the beginning of this thing is starting of muscle fatigue. ठीक है? Okay, now next your examiner will ask you what are the different types of muscle fatigue. Okay, so muscle fatigue is of two types. Okay, one is central fatigue, another is peripheral fatigue. Okay, central fatigue and peripheral fatigue. So central fatigue is totally a cortical phenomenon. Okay, so it depends on your motivation. In a trained athlete, the purpose of training
purpose of training is to overcome that central fatigue. Okay, in a novice like myself or any one of you, okay, the cause of fatigue will be central fatigue. If your examiner asks you what is the primary site of fatigue, it is central nervous system. Okay, in case of a novice, And the cerebral Plus- cortex. cortical event which is, but in a case of trained athlete, fatigue is never central. Okay, fatigue is never central. In a trained athlete, the site of fatigue is always peripheral. Okay, and what does it mean by peripheral? It might be either NMJ or neuromuscular junction, or it might be the muscle itself. Okay, in the neuromuscular junction, the causes might be depletion of neurotransmitter. Okay, depletion of neurotransmitter, and another major reason in high frequency stimulation is, say for example, your muscle is getting action potential repeatedly in a high frequency. Okay, so what happens in the upstroke of action potential? Sodium entry, right? And in the downstroke, it is potassium efflux. Potassium efflux, and this action is counteracted by sodium potassium ATPase. 3 sodium out, 2 potassium in. Okay. Now this sodium potassium ATPase, it has got a capacity, right? The pace with which action potentials are appearing in the muscles, developing in the muscle, sodium potassium ATPases are not capable of extruding sodium with that pace. Getting my point? So it might be one reason of fatigue, peripheral fatigue. Okay. মানে স্যার পটাশিয়ামটা কিভাবে যে রেটে সোডিয়াম ঢুকছে সেই রেটে বের করতে পারছে না, সেই রেটে সোডিয়াম পটাশিয়াম এটিপিএস বের করতে পারছে না। ঠিক আছে, দ্যাট মাইট বি কজ অফ মাসল ফ্যাটিক ইন কেস অফ হাই ফ্রিকোয়েন্সি স্টিমুলেশন, ভেরি হাই ফ্রিকোয়েন্সি স্টিমুলেশন, রাইট? So these are two major causes of fatigue. And now if we come to the muscle itself, peripheral fatigue, there are lots of causes, like mainly all the metabolic causes, accumulation of lactic acid, depletion of phosphocreatine, right? Phosphagen system. Take a depletion of phosphagen system, depletion of ATP, depletion of glycogen, and all accumulation of metabolites like potassium, hydrogen ion. Okay, so this is major concept. Okay, fatigue might be coming as a short note in your theory examination as well. Okay, and obviously this experiment has got no implication clinically. We do not test ergography clinically, but remember, for all kinds of muscle dystrophies, be it Duchenne's, Baker's, all kinds of muscle dystrophies, fatigue appears early. Okay, all kinds of muscle dystrophies, myopathies. Okay, so this is clinical implication. So now ergography. Ergography means we will measure work done by the muscle. Okay, we will measure work done by the muscle. So how to test this? So this instrument is called Mozos ergography. Mozos ergograph, and the procedure is Mozos ergography. So you can see some weight is hanging over here, right? So it is 2 kgs. You can perform with 1 kg as well. Okay. Now the experiment is this. Experiment, you should tie your forearm here, okay, with these straps. Now insert your index finger and ring finger into these 2 tubes, right? And you will, with the middle finger, okay, at a rate of 30 per minute. At a rate of 30 per minute. So one pull every 2 seconds. 2 seconds. Okay, and we have pencil over here, and that pencil can mark on this. To insert so that it can mark. Now it will mark here, right? Sorry, এটাকে একটু লম্বা করে নিতে হবে, ঠিক আছে? আমি যা দেখিয়ে দিচ্ছি, প্রসিডিউরটা দেখিয়ে দিচ্ছি। Okay, the stage or the platform is gradually shifting here. Okay, and we are getting lines. ওকে, যাই হোক, প্রসিডিউরটা বোঝা গেছে তো? এটা নট দিয়ে দিতে হবে এনিওয়ে। ওকে, তাহলে আমি যখন এটা করব, ওকে, আমি যখন এটা করব তাহলে অনেক লাইন্স পাবো আমি, রাইট? অনেক লাইন্স পাবো। সো ইনিশিয়ালি মাই মাসেল ইজ নট ফ্যাটিক, সো আই উইল গেট all equal heights, almost equal heights, right? Now gradually once the fatigue begins,
the maximum force of contraction, it will start to diminish, right? So now, once fatigue develops, the height of contraction will reduce, right? Maximum force generation will reduce. Now you get one rectangle and one triangle, right? Now calculate this surface area. Okay, so say for example, this is A, this is B, okay, and this is C. So total surface area is AB plus half BC. Correct? This is total surface area. Okay. Now if I divide total surface area SA divided by A plus C, total base. Okay. This is A plus C. Correct? This is A plus C. So SA by A plus C, this is average height of contraction. Okay. Average height of contraction, if I multiply this with N is the number of contraction. Just count. Okay. Number of contraction. So we get what? We get total distance traveled. Distance. Okay. Calculate it in meter. Okay. Now work done is equal to force into distance. Force is 2 kg was hanging. Okay. 2 kg into d meter. Okay. So 2d kg meter is work done. Okay. Clear everyone? So we are calculating work done by the muscle. Okay. Now with this experiment, we have some added experiment, that is perform this experiment again with venous occlusion and with arterial occlusion. So how to occlude your vein? Just tie a sphygmomanometer cuff, raise it at 40 millimeter of mercury and hold it. Okay, raise it at 40 millimeter of mercury and hold it. So this is venous occlusion. Perform this experiment again. Calculate work done with venous occlusion, WV. Okay. Now, arterial occlusion. Again, tie this sphygmomanometer and raise it to 140 to 150 millimeter of mercury. It will occlude your arteries. Okay. Now perform this experiment again, right? So this is WA, arterial occlusion. So work done with venous occlusion, work done with arterial occlusion, and work done normally. Okay. So it will be work done will be minimum in case of arterial occlusion. Okay. So WA less than WV. Okay. So just you need to demonstrate that. And this is a performance topic. You should be able to perform this experiment during examination. Right? Clear? Okay. Now we have multiple these machines kept over here on the station. You divide yourself in batches, 5 members in each group, and you perform this experiment. Right? 7.38. So approximately তাহলে 7.4 এর আশেপাশে আমাদেরকে pH টা মেইনটেইন করতে হবে। এবার যদি 7.4 এর থেকে বেশি যায় কি বলবো 7.46 হবে ভালো আছে। What does that mean? 7.4 থেকে নিচে 7.3 What does that mean? Acidosis. 7.2 acidosis. 6.9 মানে ওগুলো অলমোস্ট ইনকম্প্যাটিবল উইথ এবার হচ্ছে আমাদের অ্যাসিড বেস জেনে লাভ কি হবে অ্যাসিড বেস জেনে কিডনির উপর শুধু না অ্যাসিড বেসটা ওয়াই উই শুড কিপ ইট এট ফিজিওলজিক্যাল পিএইচ এখন আমাদের পিএইচ কত প্রত্যেকের ফিজিওলজিক্যাল পিএইচ আছে অ্যাট লিস্ট যারা প্রেজেন্ট আছে যারা অ্যাবসেন্ট আছে হয়তো তারা ফিজিওলজিক্যাল পিএইচ এ নেই তারা আসতে পারে কিন্তু যারা আমরা এসছি বসে আছি কথাবার্তা বলছি ইনক্লুডিং এভরিবডি সবাই ফিজিওলজিক্যাল পিএইচ আছে কেন লাগে why should we keep it in physiological optimal function of the index এরা জাস্ট ফিজিওলজিক্যাল পিএইচ এ ঢুকছে যদি এইখান দিয়ে ঢোকে তাহলে অ্যাসিডোসিস যদি ওইখান দিয়ে ঢোকে তাহলে মাঝখানে রয়েছে 7.2 ক্রস করবে অ্যালকালোসিস এদিক হলো এরা হচ্ছে কম্পেনসেটরি অ্যাসিডোসিস এর একবার ওদিকে ঢোকার চেষ্টা করেছে কিন্তু এরা নাও পারে তারপরে এরা ফিরে এসেছে তো এটা কম্পেনসেশনও আমরা কালকে স্যার পড়িয়ে দিয়েছি কালকে স্যারের যে ওই ভিডিওটা পুরো ডেফিনিট দেখে বলতে ভালো হয় না খুব ভালো কালকে করিয়ে
করিয়েছে এবং ওটা তোমাদের ইন ফিউচার প্রত্যেকটা বছরেই লাগবে। সো মানে ওই যে অঙ্কগুলো যেগুলো করিয়েছে খুবই ভালো করিয়েছে। তো ওইটাকে একবার আমিও দেখছিলাম আজকে, অসাধারণ করিয়েছে। ওটা রিপিট করুন। অ্যাসিড বেস একদিনে হয় না, ওটাকে মাল্টিপল টাইমস, ইসিজির মতো অ্যাসিড বেস অলসো ইউ রিকোয়ার মাল্টিপল রিপিটিশন। যেটা আমরা বলছিলাম যে অপটিমাম পিএইচটা আমাদের দরকার হয় 7.4 রাখতে হয় ফর অপটিমাম ফাংশনিং অফ এনজাইমস। এবার যদি অপটিমাল ফাংশনিং অফ এনজাইমসটা না হয় তাহলে কি প্রবলেম হবে? তো ডেফিনেটলি যত খারাপ হতে শুরু করবে তত বডির ফাংশনগুলো কম হবে, মাল্টি অর্গান ফেলিওরের দিকে যাবে, আলটিমেটলি ডেথ। আলটিমেটলি ডেথ। এইটা হচ্ছে অ্যাসিড বেস ব্যালেন্সের ব্যাপার। এবারে অ্যাসিড বেস ব্যালেন্সের ক্ষেত্রে ও ডিরেক্ট অ্যাসিডোসিস। অ্যাসিড বেস ব্যালেন্সের ক্ষেত্রে আমাদের কিছু ফাংশন আছে যারা অ্যাসিড বেস ব্যালেন্সটাকে মেইনটেইন করে। কে কে আছে তার মধ্যে? ফার্স্ট হচ্ছে বাফার। বাফারের মজাটা হচ্ছে বাফার কি কি আছে? সোডিয়াম, বাইকার্বনেটটা কেবল বাইকার্বনেট বাফার, ফসফেট বাফার, অ্যামোনিয়া বাফার, হিমোগ্লোবিনও বাফার হিসেবে কাজ করতে পারে, ব্লাডও বাফার হিসেবে কাজ করতে পারে। বোঝা যাচ্ছে? তো বাফারটার ব্যাপারটা হোয়াট ইজ বাফার? কেউ বলুন। এটা বায়োকেমিস্ট্রিতে বেশি যে চেঞ্জ পিএইচ এর চেঞ্জটাকে রেজিস্ট করে। সো ইউজুয়ালি কারা বাফার হয়? হ্যাঁ, মানে দুটো থাকতে হবে, অ্যাসিড এবং বেস। ইউজুয়ালি উইক থাকলে তাদের যে কম্বোটা থাকে গুড বাফার। তাহলে উইক অ্যাসিড স্ট্রং বেস, গুড বাফার। কেন করছে? কারণ ওরা এই যে ক্যাটায়ন অ্যানায়ন যে মুভমেন্টটা এটাকে রেজিস্ট করছে। যত রেজিস্ট করবে তত বেটার চলে আসে পিএইচ বাফার মেইনটেইন হচ্ছে। বাফার সলিউশন এটা হচ্ছে ফার্স্ট লাইন অফ ডিফেন্স। বাফার ইজ ফার্স্ট লাইন অফ ডিফেন্স। এটা ইমিডিয়েট কাজ করে। সো ইট অ্যাক্টস উইদিন সেকেন্ডস। এই ব্যাপারগুলো বোঝার চেষ্টা করতে হবে। ধরো যে কোনো কারণে আমাদের আজকে আমরা ক্লিনিক্যালের দিকটাও কিছু জায়গায় যাবো যে অ্যাসিড বেস ব্যালেন্সটা খারাপ হয় কেন। গতকালকে পুরো ম্যাথমেটিক্সটা ফুল হয়ে গেছে, ওটাকে রিপিট করে লাভ নেই। ওটা তোমরা নিজেরা রিভাইজ করো, ওইটা বেটার। এবারে অ্যাসিড বেস ব্যালেন্সের ব্যাপারে আমাদের তাহলে ইনিশিয়ালি কাজ করছে হচ্ছে বাফার। বাফার যদি কাজ করে সামলাতে না পারে দেন কে আসছে? রেসপিরেটরি সিস্টেম। কিডনি থার্ড, রেসপিরেটরি সিস্টেম সেকেন্ড, চলে আসছে লাংস। লাংস কাজ করা শুরু করে মিনিটস টু আওয়ার্স। তাতে যদি না হয় তাহলে থার্ডে কে আসছে? কিডনি ইজ দ্য ফাইনাল এন্ড দ্য স্ট্রংগেস্ট লাইন অফ ডিফেন্স। এটা ইউজুয়ালি কাজ করে আওয়ার্স টু ডেজ। কয়েক ঘন্টার মধ্যে কাজ করা শুরু করে, কয়েক দিন অবধি কাজ করতে পারে। টোটাল জিনিসটা গেল। বাফার কিভাবে কাজ করে? এক্ষুনি তোমরা বললে রেজিস্ট করছে কি? পিএইচ। কিভাবে? তারও আগে আসছি, পিএইচ কাকে বলবো? কেন নিচ্ছি লগারিদম? কেন নিচ্ছি H+? কেন নিচ্ছি H+? লগারিদম না নিলে নেগেটিভ লগারিদম মানে কি 1/, তাই তো? ওইটা না নিলে কি অসুবিধা হবে? ভ্যালুটা খুব আনইউজুয়াল একটা ভ্যালু আমাদের জানতে, একটা ইউজুয়াল ভ্যালুতে আনবার জন্য জিনিসটাকে করা হচ্ছে। এবারে বডির মধ্যে কয়েকটা জায়গাতে পিএইচ চেঞ্জ আছে। আমাকে একটা খুব ইম্পর্টেন্ট অ্যাসিডিক পিএইচ এনভায়রনমেন্ট বলতে ভেরি ইজি। কত থাকে? 1.5 to 2.5 অ্যাপ্রক্সিমেটলি এরকম থাকে। হ্যাঁ, এদিক ওদিক একটু হতে পারে, একটা বইতে একটু ভ্যালু এদিক ওদিক হতে পারে। আমি আজকে ভ্যালু দেখে এসে বলছি না, তো একটু এদিক ওদিক হতে পারে। একটা অ্যালকালাইন সিচুয়েশনের কন্ডিশন বলে, একটা অ্যালকালাইন না ফ্লুইড, একটা অ্যালকালাইন ফ্লুইড বলো, প্যানক্রিয়াটিক কত থাকে? 8%, 7 মানে 7.5, 8, 8.5, 9 অবধি চলে যেতে পারে। ঠিক আছে, কারণ কি? বাইকার্ব বেশি। সিম্পল ব্যাপার, বাইকার্বটা ওখানে বেশি রয়েছে, সেই জন্য এই জিনিসটা বেড়ে যাচ্ছে। আলাদা করে বাইকার্ব আর মিউসিন এই দুটো জিনিসটাকে হাই করছে। তো সেকেন্ড লাইন অফ ডিফেন্স, তো ফার্স্ট লাইন অফ ডিফেন্স নিয়ে কালকেও আলোচনা করেছে। সেকেন্ড লাইন অফ ডিফেন্স নিয়ে আমরা একটু আলোচনা করি। সেকেন্ড লাইন অফ ডিফেন্স হচ্ছে লাংস। লাংসের কাজ কি? অক্সিজেন ইনহেল করা, কার্বন ডাই অক্সাইড বের করে দেওয়া। তাহলে কিভাবে লাংস অ্যাসিড বেস ব্যালেন্সটা মেইনটেইন করে? CO2 বের করে দেয়। CO2 যদি বের করে দেয় তাহলে কি হয়? হাইপারভেন্টিলেশন হলে কি হয়? CO2টা কি? ফসফরাস। কি অ্যাসিড? আচ্ছা, কার্বনিক অ্যাসিড ও মাইক অ্যাসিড।
না আমি প্যাসিভ না, একটা কথা আছে, একটা কথা জানতে চাইছি তো বাকি সব অ্যাসিডগুলো নন ভোলাটাইল, সিওগুলো ভোলাটাইল। ভোলাটাইল মানে আমি লাংস দিয়ে বের করতে পারবো। এরকম আরেকটা ভোলাটাইল জিনিস আছে, বাট দ্যাট ইজ নট অ্যাসিড, ওয়াটার ভেপর বের করতে পারি, লাংস দিয়ে আমি বের করতে পারি। সো বেসিক্যালি CO2 যেটা সেটা হচ্ছে ভোলাটাইল অ্যাসিড। সো CO2 যদি বের করে দেয় তাহলে CO2 কি করবে, কি হবে বডিতে ফাংশন, H2CO3 বেরিয়ে যাচ্ছে, H2O CO2 আর বেরিয়ে যাচ্ছে, তাহলে অ্যালকালোসিস। তাহলে যে কোনো ক্ষেত্রে if there is hyperventilation তাহলে কি দাঁড়াচ্ছে, রেসপিরেটরি অ্যালকালোসিস। কেন হচ্ছে রেসপিরেটরি অ্যালকালোসিস? বিকজ অফ কার্বন ডাই অক্সাইড ওয়াশ আউট। একটা দীর্ঘ সময় ধরে যদি কার্বন ডাই অক্সাইড ওয়াশ আউট হয় তাহলে আমাদের মাথা ঘুরতে শুরু করে। এই জন্য PFT যে টেস্টটা হয়, PFT টেস্টটাই যেটা লাস্টে আছে MBB, মাইনিউট ভলান্টারি ভেন্টিলেশন, যে জিনিসটা ম্যাক্সিমাম ভলান্টারি ভেন্টিলেশন, অনেকক্ষণ ধরে কার্বন ডাই অক্সাইডটা বের করার পর আস্তে আস্তে দেখা যায় যে লোকটার মাথা ঘুরে। এই জিনিসটা এটা কারণটা কি? কারণটা হচ্ছে ওই আমাদের অ্যালকালোসিস, রেসপিরেটরি অ্যালকালোসিস। থার্ড লাইন অফ কিডনি কিভাবে কাজ করছে? থার্ড লাইন অফ ডিফেন্স থেকে H+ টাকে এক্সট্রাক্ট করে দিই। হ্যাঁ, একটা হচ্ছে H+ এক্সক্রিশন, আরেকটা HCO3 রিঅ্যাবসর্পশন। এটা আরেকদিন আমি বলেছিলাম, হ্যাঁ এটা এটার মধ্যে আমি একটা ক্লাস করিয়েছিলাম, HCO3 রিঅ্যাবসর্পশন আর নিউ HCO3 জেনারেশন। আচ্ছা না, দুটোর ব্যাপারটা আলাদা। হ্যাঁ, দুটোর ব্যাপারটা আলাদা। এটা আমি একটা ক্লাস গুলোর অফারটা অনেকদিন আগেই নেওয়া হয়েছে, এটা নিয়ে আমরা অ্যাসিড রেনালের আন্ডারে নিয়েছিলাম। ওই পরটা একটা ক্লাস নেওয়া হয়েছে, আমরা ওটাতে আজকে বিশেষ ঢুকবো না। এবারে আমাদের পরপর কয়েকটা জিনিস দেবো, সেগুলো একটু তোমাদেরকে বলতে হবে, যেটা কি কারণে কি হচ্ছে, পরপর কয়েকটা সিচুয়েশন আমরা দিয়ে দিচ্ছি। কি সিচুয়েশন দেখা যাচ্ছে? দেখা যাচ্ছে? দেখা যাচ্ছে? বোঝা যাচ্ছে? আচ্ছা, ফার্স্ট অফ অল একটা জিনিস আমাকে বলো, নরমাল বাইকার্বনেট লেভেল কত? 22 থেকে 26। হ্যাঁ, তাহলে ওটা 24 আসছে। মিলি ইকুইভ্যালেন্ট পার লিটার 22 থেকে 26। 22 থেকে 26, অ্যাভারেজটা 24 হয়। এটা হচ্ছে বাইকার্বনেট। কত হচ্ছে মিলি ইকুইভ্যালেন্ট পার লিটার? আচ্ছা, সেকেন্ড হচ্ছে PCO2 কত হয় নরমাল? 35 থেকে 45, হ্যাঁ ওই জন্য 40 ধরা হচ্ছে। PO2 কত হয়? 104। এই ঘরে কত থাকবে? 104 কত হতে পারে? 180 থেকে 100 কে নরমাল মডেলে শুরু হবে না, 80 থেকে 100 কে নরমাল মডেলে। এইচ কত হয় যেটা আমরা অলরেডি সবাই জানি, 7.4 7.38 থেকে 7.42 পুরো জোনটার মধ্যে থাকতে পারে। তো এই হচ্ছে ব্যাপার। এইবারে আমি একটা সিনারিও দিচ্ছি, তোমাদেরকে বলতে হবে। আর কালকে নোট লিখেছো, একবার এক করে জব করলে কত বাইকার জব হয়? হ্যাঁ আছে 1.2 করে এবারে কয়েকটা সিনারিও দিচ্ছি। 7.56 আচ্ছা কেন? কারণ PCO2 কমে গেছে, আর HCO3 ও বেড়ে গেছে। এবারে হিসাব করে বলবো, হিসাব করে বলবো।
অরিজিনাল সিনারিও কখনো কালকে যতটা হয়েছে তারপরে কথা ওভার কম্পেনসেশনটা কখন আসে তো হাই অল্টিটিউডে চলে গেলি আরেকটু ভালো ভালো বলতে যাই এখানেই হয়েছে মানে কি হচ্ছে পেশেন্ট হাইপারভেন্টিলেট করছে এটা তো বুঝতে পারছো ওই জন্য এত কমে গেছে পিসিওটা এত কমেছে কেন পেশেন্ট হাইপারভেন্টিলেট করছে ফর এনি রিজন এবারে তাহলে এইচসিওটি বাড়লো কেন না নট অনলি দ্যাট এটা হতে পারে যে আইদার কোনো ইনফেকশন হয়েছে অথবা কারেকশন করা হয়েছে মানে সোডিয়াম সোডিবাইকার দেওয়া হয়েছে তার সাথে মানে দুটো প্যাথোলজি এখানে থাকছে এইটা হতে পারে যে সবসময় যে সিঙ্গেল প্যাথোলজিতেই অ্যাসিড বেস ডিসঅর্ডার হবে তা নয় মিক্সড হয় কম্পেনসেটরিও হয় কম্পেনসেশন যেখানে হচ্ছে সেখানে সিঙ্গেল প্যাথোলজি মোস্ট ইভেন ট্রিপল ইউএসএমএল এর কোশ্চেনগুলোতে ট্রিপল অ্যাসিড বেস ডিসঅর্ডার হতে পারে ট্রিপল বেস ডিসঅর্ডার হতে পারে তুমি আর কিছু আরেকটা প্যারাসিটামল দিয়ে বসে আছো মানে এই কোনো একটা ওভারডোজ হয়েছে থাকতেই পারে একটা লোকের যে শুধু একটা ডিজিজ থাকবে সেরকম নয় একটা লোকের যে দুটো ডিজিজ থাকবে সেরকম না তিনটেও থাকতে পারে ট্রিপলও থাকতে পারে একটা অ্যাসিডোসিস সেটার কম্পেনসেশন আরেকটা মিক্স আরেকটা কম্পেনসেশন সব রকমের সিচুয়েশন পসিবল ওটা একটু ডিফিকাল্ট হয়ে যাচ্ছে এইখানে যেটা আছে দুটো হচ্ছে এই কারণে বুঝছি কেন বুঝছি দেখো ফার্স্ট কি দেখো পিএইচ দেখলে কি পাচ্ছি অ্যালকাহল এবারে কি দেখো পিসিও2 দেখো পিসিও2 তে কি পাচ্ছি তো বেশি কথা পিসিও2 চল্লিশই ধরলাম না ভাই চল্লিশই ধরলাম তো তাহলে কি হচ্ছে এটা হাইপারভেন্টিলেট করছে যে কোনো কারণে হাইপারভেন্টিলেট করছে অথবা আমরা পেশেন্ট ভেন্টিলেটরে রয়েছে তাহলে আমরা এমন ভাবে অক্সিজেনটা দিয়েছি বা এমন ভাবে রেটটা বেশি করা হয়েছে এইরকম একটা সিনারিও দিয়ে সিনারিও যে কোনো কারণে ক্রিয়েট হতে পারে তোমাকে কজ জানতে চাইবে না কোন রোগ থেকে হচ্ছে তোমাকে সিচুয়েশনটা বুঝতে হবে যে প্যাথোফিজিওলজি এটার পেছনে কি হচ্ছে এবারে সাপোজ somebody is having this scenario his kidney must compensate তো ওর তো HCO3 কমে আসা উচিত কিডনি ফেলিওর আছে তো কিডনি কাজ করছে না থাকতেই পারে তার সাথে আরেকটা জিনিস হতে পারে the patient might be having some or getting some alkaline infusion so patient might be getting this infusion আসছে kidney is not functioning properly ওটাকে লোকালাইজ করতে পারছে না একটা so this is the scenario এটা একটা সিনারিও ক্লিয়ার হচ্ছে এইবারে সেকেন্ডারিলি আরেকটা সিনারিও দিই আচ্ছা তোমাদের ইজি করে এবার আচ্ছা কালারটা দেখা যাচ্ছে তাহলে আমি দেখতে পাবো কি লিখবো লাস্টে খারাপ হবে না নিশ্চয়ই পাওয়ার সোর্স কিছু একটা আছে দেখো এতক্ষণ লাইট ক্যামেরা চলতে অ্যাকশনটাও দরকার আছে ক্যামেরা চলছে অনেকক্ষণ ধরে ওইটা কি হচ্ছে এখানে মেইন সমস্যাটা কি দেখছো PCO2 and HCO3 so basically this is a respiratory acidosis আমরা একদম
কম্পেনসেশন তো পরের কথা, ফার্স্টে প্রশ্ন করা হচ্ছে পরীক্ষাতে, এটাই বলতে পারছে না তাহলে লাভ নেই। বেসিক্যালি দিস ইজ রেসপিরেটরি অ্যাসিডোসিস। এবার আমাদের প্রশ্ন হচ্ছে রেসপিরেটরি অ্যাসিডোসিস কোথায় কোথায় হয়, কোন কোন সিচুয়েশনে হয়? হাইপারক্যাপনিয়া কখন হয়? এইরকম পিকচার কার ক্ষেত্রে পাওয়া যেতে পারে? কোন টাইপ ডিজিজে এরকম পিকচার পাওয়া যেতে পারে? এই কমন একটা ডিজিজ, বুড়ো লোকদের হয়, স্মোকারদের হয়। ভীষণভাবে সিওপিডি পিকচার, এটা ভীষণভাবে সিওপিডি পিকচার। সিওপিডি পেশেন্টগুলো কি হয়? অল অফ দেম নিড দিস হাই। কেন? কারণ কি? লাংসে লাংসে স্পেস দিয়ে অ্যানসার নয়। সিওপিডি পেশেন্টদের ক্ষেত্রে পিসিও2 টা বেশি হয় কেন, আর তাতে কোনো বেনিফিট আছে? সিওপিডি পেশেন্টদের পিসিও2 বেশি হয় কেন, তাতে কোনো বেনিফিট আছে? গ্যাস ট্র্যাপিং। আচ্ছা, গ্যাস ট্র্যাপিং মামা অ্যালকোহলের পর ব্রেকডাউন হয়ে গেছে, ওইজন্য এফেক্টিভ ভাবে ডিফিউশন হচ্ছে না। না না, ওটা অ্যালকোহলের ওয়াল হয়ে যাচ্ছে। ব্রেকডাউন আবার কি? সেটা অ্যালকোহলের হ্যামারেজ পিসিও2 সিওপিডি তে যে বেশি আছে সেটা কি ভালো না খারাপ? খারাপ। তাহলে আমার পিসি খারাপই হবে। আচ্ছা, এমনি তো প্রশ্নটাই তো করা হয়েছে ওই জন্য যে খারাপ হবে, এটা আসতে পারে। পিসিও2 কি আমি একটা কমাতে চাইবো সিওপিডি পেশেন্টে? চেষ্টা করলাম। তাহলে চেষ্টা করে কি করলাম? একটা সিওপিডি পেশেন্ট তোমার কাছে ছিল 68 মতো, ওর পিসিও2 ছিল, তুমি ওর ট্রিটমেন্ট করলে, এত ভালো ট্রিটমেন্ট করলে, এবারে 68 থেকে ওটা কমে 42-44 এ এসে গেল। তুমি খুশি? তুমি কাগজটাকে ঠিক করে দিয়েছো, প্রিন্টেড যা যা ভ্যালু ছিল ওগুলো ঠিক করে দিয়েছো, ডেথ সার্টিফিকেটও লিখে দিয়েছো। কেন ঘটলো? এটা প্রশ্ন হচ্ছে, এটা কেন ঘটলো? গ্যাস এক্সচেঞ্জের প্রবলেম নয়, এটা আগে বলা কিন্তু স্পিচে পড়িয়েছি। এক্সপ্লেন হোয়াই হ্যাঁ ব্রেনে কি? ব্রেনে ব্লাড ব্যারিয়ারটা ক্রস করে গেছে তো। না। This is known as permissible hypercapnia. COPD পেশেন্টের ক্ষেত্রে এই যে হাইপারক্যাপনিয়া, এটাই রেসপিরেটরি ড্রাইভ, ইন্সপিরেটরি ড্রাইভটা করে। এইটা না করলে ওর ইন্সপিরেটরি ড্রাইভটা, এই জন্য সিওপিডি পেশেন্টকে একটা কথা লেখা থাকে, কন্ট্রোলড অক্সিজেন দিতে হয়। 1 লিটার 2 লিটার 1 লিটার 2 লিটার, তার বেশি বাড়াবাড়ি অক্সিজেন দিয়ে দিলে যদি হাইপক্সিয়া হাইপারক্যাপনিয়াটা কারেক্ট হয়ে যায় সিওপিডি পেশেন্টের, ও সেন্ট্রাল ইন্সপিরেটরি ড্রাইভটাই চলে যাবে। পেশেন্ট ইমিডিয়েটলি খুব ভালো রেজাল্ট আসবে, তারপর একটু পর দেখবে ঝিমিয়ে পড়েছে, ওর মানে ইন্সপিরেশনটা হচ্ছেই কিছুক্ষণ পর। ক্লিয়ার হলো? সিওপিডি পেশেন্টের ক্ষেত্রে ওই জন্য পরবর্তীকালে যখন ওয়ার্ডে যাবে, কোথাও গুড সামারিটান হয়ে কারো 2 লিটার করে অক্সিজেন চলছে, বাবা একটু বাড়িয়ে দিই, এটি করবে। দ্যাট ইজ ভেরি রিস্কি। হ্যাঁ, সিওপিডি পেশেন্টদের ক্ষেত্রে এটা রাখা হয়। এটা না হলে কি হবে, তার আমাদের যে নিউরাল রেগুলেশন অফ রেসপিরেশন, প্রি-গর্জিঞ্জিয়াল কমপ্লেক্স বা নতুন সিস্টেমে টাইপ এ, টাইপ বি, টাইপ সি যে রেসপিরেটরি যে সেন্টারস রয়েছে, নিউরনসগুলো রয়েছে, ওগুলোই কাজ করবে না, ইন্সপিরেটরি ড্রাইভটাই আসবে। ইন্সপিরেটরি ড্রাইভ না আসলে ডেফিনেটলি আর কি দুদিনই গর্জিঞ্জিয়াল কমপ্লেক্সটা কোথায় আছে? এটা কোথায় আছে? পুরো এরকম ছোট একটা গ্রুপ অফ নিউরনস, গ্রে ম্যাটারের মতো গ্রুপ অফ নিউরনস। তুমি মানে গর্জিঞ্জিয়াল আগে যে পার্টটা রয়েছে, এখন যেটা বলা হচ্ছে, এখন আবার ক্লাসিক্যাল মানে নিউরনের মতো করে বলা হচ্ছে, যে গ্রুপে রয়েছে, গ্রুপ বি রয়েছে, প্রত্যেকের মধ্যে ইন্টারকানেক্টেড নিউরন রয়েছে, নিওথেরাপি। অত লাগবে না, আমাদের জাস্ট ওইটুকু হলেই হয়। পন্স মেডালা ওই জোনের মধ্যে থাকছে, তার উপরে নিউমোট্যাক্সিক অ্যাপনিওস্টিক, এই দুটো রয়েছে। আমরা গেলে বেরিয়ে যাবো, আমরা আমাদের ওই কোটা আমরা অন্য একদিন আমরা ডিসকাস করা যাবে। সো এটা গেল একটা সিনারি। এবার আরেকটা সিনারিও আসছি। ভীষণ ভালো মানে গেছে আর কি, অলমোস্ট নেই এরকম খারাপ সিচুয়েশন। কিন্তু তোমাদেরকে লোকেট করতে হবে কেন নেই, অলমোস্ট নেই, 6.8, এটা মোটামুটি এগুলো ইন্টেনসিভ কেয়ারই পাবে। এবারে সিচুয়েশন ধরো জাস্ট এগুলো তো দেখা মাত্র বললাম, কোথায় সমস্যা হবে, সমস্যাটা কোথায় কেন বলছো? এরকম একটা সিনারিও ধরো তোমাকে দিল, হ্যাঁ
6.9 মানে this is very severe, most likely we have lost it. Metabolic acidosis কেন বলছো? বিষয়টা কোথায় প্রবলেমটা হতে পারে কি মনে হয়? আর এটা যে বেড়ে আছে ক্যালকুলেশনের দরকার নেই, যা অত খারাপ অবস্থা সে শ্বাস নেবে, তার তো লেবার ব্রিদিং হয়ে আছে বা ভেন্টিলেটরে আছে, ওইটাকে প্রায় ইভেন বিভিন্ন মেন হচ্ছে এক্সিওটিটা কত কমে গেছে, কোথায় প্রবলেমটা কোথায় কিরকম পিকচার কোন সময় পেতে পারে? ইউজুয়ালি ক্রনিক কিডনি ডিজিজ, এন্ড স্টেজ কিডনি ডিজিজ, ডায়ালিসিসের হচ্ছে পেশেন্ট, তাদের ক্ষেত্রে এই ধরনের একটা পিকচার হবে। ক্লিয়ার এভরিবডি? হ্যাঁ, ক্রনিক কিডনি ডিজিজ হলো বা ডায়ালিসিসের হচ্ছে যে পেশেন্টগুলো, এন্ড স্টেজ রেনাল ডিজিজ যেগুলো, তাদের ক্ষেত্রে এই ধরনের একটা পিকচার হবে। ক্লিয়ার? এবারে একটা ছোট্ট জিনিস তত্ত্ব হয়েছে, অ্যানায়ন গ্যাপটা কি? স্টেজ কিডনি ডিজিজ যখন নরমাল জিএফআর কত? 125 ml per minute, আমাদের অন অ্যান এভারেজ ক্লিনিক্যালি উইল গেট 100 and above GFR। এবার যদি জিএফআরটা 15 এর নিচে চলে আসে, 15 এর নিচে চলে আসে, দ্যাট ইজ স্টেজ 5 সিকিডনি, তাকে বলা হয় স্টেজ, তখন দে বিকাম কমপ্লিটলি ডায়ালিসিস অর কিডনি ট্রান্সপ্লান্ট। একটা রেনাল রিপ্লেসমেন্ট থেরাপি বলে যখন 15 এর নিচে চলে আসে। 30 এর নিচে এলেই তোমাকে মানে you have to start priming যে আপনার লাগবে ডায়ালিসিস আইদার অলরেডি বিং স্টার্টেড অথবা ডোনার শুরু হয়ে যাবে, মানে এটা তো টেক্স ইয়ার্স, একটা ব্যাপারটা এটা ঝামেলা ব্যাপার আছে। তো 1 বছর 2 বছর আগে থেকেই you have to start counseling পেশেন্টকে। তো এদের ক্ষেত্রে এরকম একটা জিনিস আসতে পারে। অ্যানায়ন গ্যাপটা কি? সিম্পল তো কালকে স্যার পড়িয়েছেন যে তোমরা অঙ্ক আমি দেখে নিয়ে স্যার তো পড়িয়ে দিয়েছেন, স্যার যেটা বললেন যে এই ফর্মুলাটা ইউজ করা হয়েছে, তাই তো? এই ফর্মুলাটা ইউজ করা হয়েছে। আমি কথা বলে নিয়েছি অনেক সময় পরবর্তীকালে এই ফর্মুলাটাও চলতে পারে ক্লিনিক্যাল, আন্ডারস্টুড? এটাও চলতে পারে, কারণ এই ফর্মুলাটাও চলতে পারে, এটাও চলতে পারে, এটাও চলতে পারে, বিকজ পটাশিয়াম খুব নেগলিজিবল, 4-5 থাকে অ্যাকচুয়ালি। তো অনেক সময় তুমি অঙ্ক পেতে পারো যেটা পটাশিয়াম ভ্যালু নেই, তখন কি মাথা খারাপ হয়ে যাবে? না, কখনোই হবে 140 আর 4-5 খুব বেশি হবে না, কিন্তু ইউজুয়ালি ফর ফার্স্ট ইয়ার এই ফর্মুলাটাকে ইউজ করো। ক্লিনিক্যালি পরবর্তীকালে অনেক সময় অনেক কোশ্চেনে ইউ মে নট গেট দি পটাশিয়াম। বোঝা যাচ্ছে? প্রত্যেকে বুঝতে পারছে তো এই জিনিসটা গেল। এইবারে কেন এই গ্যাপটা হয়? এর নরমাল গ্যাপ কত? 7 আচ্ছা, যেটা ঠিক আছে, এরকম আমি মানে ভ্যালু পেয়েছি 10 to 16, 8 to 16 হলে 7 পেয়েছি তো 7 করেছেন, ঠিক আছে। মোস্টলি এটা 8 to 16 এরকম ভ্যালুগুলোই দেখতে পাচ্ছি, অ্যাপ্রক্সিমেটলি এটা কেন হয় না? ওই ফ্যাক্টর দিয়ে ফ্যাক্টরটা কি? আমার অ্যানায়ন গ্যাপটা হচ্ছে কেন? বেসিক গল্পটা কি? অ্যানায়ন গ্যাপ মানে কি? এটা কি হচ্ছে? মানে আগে যদি ছবিটা দেখি কি অর্থ, এটা হচ্ছে নরমাল অ্যানায়ন গ্যাপ। আমি 10 ধরছি, অঙ্কের সুবিধার জন্য 10 ধরছি। তার মানে নরমালি 10টা ক্যাটায়ন বেশি আছে। এই অঙ্কটা দেখলে নরমালি 10টা ক্যাটায়ন বেশি আছে। হাত দাও নিজের গায়ে, পাশের লোকের গায়ে, কারেন্ট মারছে? মারছে না। নিউট্রাল, ইলেকট্রোনিউট্রাল, 10টা ক্যাটায়ন কি করে বেশি থাকে? 10টা ক্যাটায়ন তাহলে বেশি থাকে কি করে? কারেন্ট খাওয়া উচিত তো। আমরা তো ইলেকট্রোনিউট্রাল প্রত্যেকে, কি করে পসিবল হবে? এটাই অ্যানায়ন গ্যাপ। তাহলে প্রবলেমটা কোথায় হচ্ছে? ক্লিয়ার হলো জিনিসটা? কেন অ্যানায়ন গ্যাপটা ইম্পর্টেন্ট এখানে? পরীক্ষাতে কারেন্ট মারছে, লিখতে পারবে না, তাহলে কারেন্ট আমাদেরকে মারতে হবে। দ্যাটস দ্য আনসার। তার মানে আমাদের নরমাল অ্যাসে যেগুলো হচ্ছে তাতে অনেকগুলো আনমেজার্ড অ্যানায়ন থাকে। দেখেছো? না, এগুলো হচ্ছে ওল্ডার টেকনিক অফ টিচিং, কেউ ভালো করলো দেয়, পাশের বাড়ির লোকটা ভালো করলো দেয়, দুজন নটা গুলো হয়ে যাবে।
তাহলে আমি সব আনসার তোমাকে দিতে হবে না। তাহলে তো সায়ন না বলে তোমার নাম তোমার ইয়ে মানে ঈশ্বর বা ওই টাইপের কিছু করে দিতে হবে। সব আনসার যারা নিজের মতো হোক, নিজের মতো হোক, কপি পেস্টের কোনো দরকার নেই, নিজের মতো হোক, তোমার যেগুলো ভালো জিনিস আছে ওইগুলোকে গ্রো করো। ওর মতন একটা দিকে যাবে, তুমি তোমার মতন আরেকটা দিকে যাবে, নিজের মতো। প্রত্যেকের জন্যই তাই, নিজের মতো। কারণ যদি অ্যানাটমি ভালো না লাগে লাগবে না, কি আছে, নাই লাগতে পারে, লাগাটা অবশ্য হবে। সো তাহলে কি হচ্ছে, আনমেজার্ড অ্যানায়ন থাকছে। তাহলে এবার কিছু কিছু ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে আনমেজার্ড অ্যানায়ন হচ্ছে, কিছু কিছু ক্ষেত্রে কখন কখন তাহলে অ্যানায়ন গ্যাপটা বাড়তে পারে যদি অ্যানায়ন লস হয়। অ্যানায়ন লস কোথা থেকে হতে পারে, একটা হচ্ছে জিআই দিয়ে, মানে একটা রেনাল লস হতে পারে, একটা নন রেনাল লস হতে পারে। ভেরি সিম্পল। রেনাল লস কখন হয়, কখন রেনাল লস হতে পারে, রিঅ্যাবজর্পশন যখন হচ্ছে না আর ইনফিউশন হচ্ছে। আর রেনাল রিঅ্যাবজর্পশন কখন না হতে পারে, খুব সিম্পল, না না অত ঝামেলার জন্য একদম বেসিকে যাও, তাহলে কিভাবে জিনিসটা মনে থাকে না। রিঅ্যাবজর্পশন কে করে, আরো আরো বড় করে বলো, আরো বড় করে টিসিটা বাদ দাও, টিউবিউল, তাহলে টিউবিউলার ড্যামেজ, টিউবিউলোপ্যাথি, তাহলে রেনাল টিউবিউলার অ্যাসিডোসিস, এমনটা হয়ে যাবে। ক্লিয়ার? টিউবিউলের কাজ তো রিঅ্যাবজর্পশন, টিউবিউল যদি খারাপ থাকে তাহলে অ্যানায়ন গ্যাপ হয়ে যাবে। তাহলে আইদার একটা রেনাল লস হচ্ছে সেই জন্য অ্যানায়ন গ্যাপ হচ্ছে, অথবা কি হচ্ছে, অথবা নন রেনাল লস হচ্ছে। নন রেনাল কে আছে, ডায়রিয়া ভমিটিং লস হচ্ছে অ্যানায়ন, সেখানে একটা অ্যানায়ন গ্যাপ হতে পারে। কার ক্ষেত্রে অ্যানায়ন গ্যাপটা আমরা দেখবো, পিএইচ কত থাকলে আমরা অ্যানায়ন গ্যাপ দেখবো, ফার্স্ট ইজ অ্যাসিডোসিস, তবেই দেখবো। অ্যালকালোসিসের মাথা ঘামাবো না, অ্যানায়ন গ্যাপ। আর মেটাবলিক অ্যাসিডোসিস, রেসপিরেটরির সাথে অ্যানায়ন গ্যাপের সম্পর্ক নেই, বিকজ ওটা ভোলাটাইল, পুরো জিনিসটা নন ভোলাটাইল রেঞ্জে হচ্ছে। তাহলে মেটাবলিক অ্যাসিডোটিক পিকচার হলে অ্যানায়ন গ্যাপ দেখবো। কেন দেখবো, টু ফাইন্ড আউট দ্য কজ। কজটা তো কালকে স্যার লিখে দিয়েছেন, দুটো ছক করেছিলেন, ছক করে টেবিলের এই সাইডে এটা, এই সাইডে এটা, আমি দেখেছি বোর্ডে লেখা রয়েছে, সেম জিনিস ওইটা পড়বে। কিন্তু ফার্স্টে তোমাকে আইডেন্টিফাই করতে হবে, দেখে নাও যারা নোট নিয়েছো ব্যাক করে, আইডেন্টিফাই করতে হবে যে মেটাবলিক অ্যাসিডোসিস, সেখানে আমি অ্যানায়ন গ্যাপ দেখবো। কেন অ্যানায়ন গ্যাপ দেখবো তখন, কারণ হচ্ছে আমি বুঝতে পারবো ওয়েদার দিস আর নন অ্যানায়ন গ্যাপ মেটাবলিক অ্যাসিডোসিস, মানে নরমাল, অর হাই অ্যানায়ন গ্যাপ মেটাবলিক অ্যাসিডোসিস। ওইটা ওই উপরে চার্জের নিচে একটা ছিল, আরে অ্যানায়ন গ্যাপ খুব ভালো করে কালকে পড়িয়েছি, ওই তো আসলে বলছি। হ্যাঁ ওইগুলো কোনো পিকচারে না, কোন কজগুলো যথেষ্ট ভালো করে পড়িয়েছি, আবার দেখবে ভিডিওটা বুঝতে কিংবা ওইগুলো খুব ভালো ভিডিওটা তোমাদের রেগুলার দেখতে হবে। 4 থেকে 5টা কজগুলো পড়ো। নরমাল অ্যানায়ন ডিকে ল্যাকটিক অ্যাসিডোসিস, লেখা আছে ডিকে ল্যাকটিক অ্যাসিডোসিস, পড়তে থাকো, সায়ন করো। নন অ্যানায়ন গ্যাপ কে অঙ্ক নয়, মেটাবলিক অ্যাসিডোসিস। বাকি নোটটা কালকে নোট নাও নি, পড়ো। নন অ্যানায়ন গ্যাপ কখন হয় আর অ্যানায়ন গ্যাপ মেটাবলিক অ্যাসিডোসিস কখন হয়। এটা হচ্ছে হাই অ্যানায়ন গ্যাপ হচ্ছে, হ্যাঁ, তার মানে কি হচ্ছে, বেশি অ্যানায়ন লস হয়েছে, ডায়াবেটিক কিটোঅ্যাসিডোসিস। হ্যাঁ, কেন হচ্ছে, কারণ আমাদের এই যে অ্যানায়ন গ্যাপটা আমরা মেজার করছি, সেখানে ল্যাকটেট মেজার হচ্ছে না, কিটোনের যে অ্যানায়নগুলো হচ্ছে সেগুলো মেজার হচ্ছে না, যেটা উত্তরটা দিল আনমেজার্ড অ্যানায়ন, সেই জন্য হাই অ্যানায়ন গ্যাপ। ক্যাটায়ন বেরোনোটা কি বলতো, ক্যাটায়ন একটা টাইপের আছে, ক্যাটায়ন আছে না ইউজুয়ালি, অ্যাকচুয়ালি এখানে যে অ্যানায়ন লস হচ্ছে, অ্যানায়ন তো লস হচ্ছে না, যে লোকটা ডায়রিয়া হয়েছে তার গায়ে হাত দিলেও ইলেকট্রিক কারেন্ট মারবে, সেও আইসো ইলেকট্রিক করছে। কি হচ্ছে, কিছু কিছু ক্ষেত্রে আনমেজার্ড অ্যানায়নের সংখ্যা বেড়ে যাচ্ছে বলে মেজার্ড অ্যানায়নের সংখ্যা কমে যাচ্ছে। আর মেজার্ড অ্যানায়নের সংখ্যা যদি কমে তাহলে এই ভ্যালুটা a মাইনাস b এর ভ্যালুটা কমে যাচ্ছে, তাহলে অ্যানায়ন গ্যাপটা হয়। তাহলে যে কন্ডিশনে মেজার্ড অ্যানায়নের গ্যাপ, মানে অ্যানায়নের কমে এবং আনমেজার্ড গুলো বাড়ে, তাহলে সেইগুলোতে হাই অ্যানায়ন গ্যাপ। তাহলে যদি ল্যাকটেট হয়, যেটা আমি মেজার করছি না, সেটা বোঝা যাচ্ছে, বা আমি বাইরে থেকে কোনো সাবস্টেন্স নিলাম, সেই সাবস্টেন্সটা নেগেটিভ আয়ন,
যে কোনো ধরনের একটা সাবস্টেন্স নিলাম, পড়তে থাকো। আর আরেকটা নরমাল অ্যানাটমিক মেটাবলিক হাইয়ের কজগুলো পড়ো। পয়জনিং এর মধ্যে স্যালিসাইলেট পয়জনিং, স্যালিসাইলেট একটা নেগেটিভ আয়ন ক্রিয়েট করছে। আমার এই হিসেবে সেই স্যালিসাইলেট, এখানে তো নেগেটিভ আয়ন স্যালিসাইলেটটা নেই, তাহলে কি হচ্ছে, নেগেটিভ যদি স্যালিসাইলেট বাড়ে তাহলে বডি ইলেকট্রোনিউট্রালিটি মেনটেন করবার জন্য এই দুটো ব্যক্তির মধ্যে কাউকে, তাহলে এই ভ্যালুটা এটা একদম বেসিক, এইটা খেয়াল রাখলে তাহলে আনমেজার্ড আয়ন আইদার ইনজেকশন করেছে অথবা আনমেজার্ড আয়নের অ্যাকিউমুলেশন করেছে। এই দুটো কারণে অ্যাকিউমুলেশন কখন হচ্ছে, কিটোঅ্যাসিডোসিসে কি হয়ে যাচ্ছে, ল্যাকটিক অ্যাসিডোসিসে কি হয়ে যাচ্ছে, মেটফর্মিন পয়জনিং ধরো, মানে শুধু এই তিনটে জানলে চলবে না, এগুলোর কজ ডায়াবেটিক, কিটোঅ্যাসিডোসিস, সেপসিস থেকে আসতে পারে। আনকন্ট্রোল ডায়াবেটিস, তোমাকে পিকচার দিল, আনকন্ট্রোল ডায়াবেটিস, সেপসিস, কিটোঅ্যাসিডোসিস হয়ে গেছে, আনমেজার্ড অ্যানায়নটা প্লুরিস হলো তো, হ্যাঁ তাহলে প্লুরিস হলো তাহলে মেটাবলিক অ্যাসিড কি হলো, কি হলো, প্লুরিস মানে প্লুরাল ইনফিউশন, প্লুরিসি প্লুরাল ইনফিউশন ভেরি ডিফারেন্ট। প্লুরাল ইনফিউশন প্লুরিসি একবার শ্বাস নিতে পারছে না, না, দুটো ডিফারেন্স আছে। প্লুরিসি হচ্ছে ইজ ভেরি ইনফ্লামেশন অফ প্লুরা, যেখান থেকে একটা প্লুরাইটিক চেস্ট পেইন হয়, দ্যাট ইজ আ ডিফারেন্ট থিং, ওটা একদম ডিফারেন্ট। আর প্লুরাল ইনফিউশন হচ্ছে প্লুরাল অ্যাকুমুলেশন অফ ফ্লুইড, দিস টু আর ডিফারেন্ট, এটা একদম, এটা এই আইডিয়াটা ক্লিয়ার করো। হ্যাঁ, প্লুরিসি পেশেন্টগুলো কীরকম থাকে জানো তো, অনেক সময় প্লুরাইটিক চেস্ট পেইন থাকলে তো পেশেন্ট উইল কাম টু ইউ, গত 3 মাস 6 মাস ধরে আমার বুকে একটা জায়গায় ব্যথা হচ্ছে এবং মুভ করলে বা শ্বাস নিতে গিয়ে ব্যথা হচ্ছে, কিন্তু ছোটাছুটির সঙ্গে কোনো সম্পর্ক নেই, সিঁড়ি ভাঙলে আমার ব্যথা হয় না, ঘাম হয় না, রেডিয়েশন নেই, এরকম জিনিসগুলো, এবং অল দি মার্কার্স অফ হার্ট এবং মোস্টলি দ্য চেস্ট এক্স-রে নর্মাল, তখন ডায়াগনোসিস অফ এক্সক্লুশন হবে প্লুরিসি। অনেক সময় আমরা বুঝতেও পারি না, ওষুধ দিয়ে দিই, ব্যথা বুঝতে কমে গেল, কমে গেল, নর্মালটা প্লুরিসি। প্লুরাল ইনফিউশন বুঝতে পারবে, তোমার ব্রেথ সাউন্ড কমবে যদি কেউ প্লুরাল ইনফিউশন আছে, মনে করবে এক্সপ্রেশন, তোমার তিন করে বলতে বললে ভোকাল রেজোনেন্স কমবে, পারকাশন নোটটা ডাল হবে, তোমার ওই সাইডের মুভমেন্টটা কমবে। তাহলে এতগুলো জিনিস প্লুরিসিতে এসব কিছু হয় না, হার্ডলি একটা টেন্ডারনেস থাকতেও পারে, নাও পারে, পেশেন্ট বলতে পারে যে আমি যখন দিচ্ছি তখন ক্যাচ করছি, প্লুরিসি ইজ ডিফারেন্ট। প্লুরাল ইনফিউশনের ক্ষেত্রে তুমি সেটা ওইভাবে করতে পারো। তাহলে স্যালিসাইলেট পয়জনিংটা আমরা এখানে বললাম, তাহলে অ্যানায়ন গ্যাপ, আবার বলে দাও আনমেজার্ড অ্যানায়নটা বেড়েছে বলে মেজার্ড অ্যানায়ন কমেছে, তাই গ্যাপটা বেড়েছে। মেজার্ড অ্যানায়ন কমার অনেকগুলো কারণ আছে, যার মধ্যে বাইরে থেকে আইদার আমি নিচ্ছি অথবা নতুন কোনো অ্যানায়ন বডিতে তৈরি হচ্ছে, অ্যানায়ন তৈরি হচ্ছে, ল্যাকটিক অ্যাসিডোসিস অ্যানায়ন তৈরি হচ্ছে, মেটফর্মিন থেকে হয় ল্যাকটিক অ্যাসিডোসিস। হলো, ক্লিয়ার হয়েছে প্রত্যেকের জিনিসটা? নরমাল নর্মাল অ্যানায়ন বলো, নর্মাল অ্যানায়নের কজগুলো, নন রেনাল রিনাল কজ, হ্যাঁ নর্মালের কজ বলো, প্রত্যেকটা আমি এক্সপ্লেন করে দিচ্ছি কজ বলো। ডায়রিয়া আছে, ডায়রিয়া, ভমিটিং, হ্যাঁ তাহলে কি হচ্ছে, নর্মাল অ্যানায়ন গ্যাপে কি হচ্ছে, মেজার্ড অ্যানায়ন বেরিয়ে যাচ্ছে, ডায়রিয়া ভমিটিং এ কে বেরিয়ে যায়, HCl বেরিয়ে যাচ্ছে, ডায়রিয়া কে বেরিয়ে যাচ্ছে, ডায়রিয়া ক্যাটায়নও লস হচ্ছে, অ্যানায়নও লস হয়ে যাচ্ছে, তাহলে কি আলটিমেটলি নর্মাল থেকে যাচ্ছে, অ্যানায়ন গ্যাপটা নর্মাল থেকে যাচ্ছে, কিন্তু মেটাবলিক অ্যাসিডোসিস হয়ে যাচ্ছে। কেন মেটাবলিক অ্যাসিডোসিস হচ্ছে, এই যে এতটা HCO3 লস করছে, বাইকার লস করলে তো আমি মেটাবলিক অ্যাসিডোসিস পাবই, সেই জন্য হচ্ছে। ফ্লুইড লস হচ্ছে বডি থেকে, সেই ফ্লুইডে তোমার বাইকারও যাচ্ছে, সেই ফ্লুইডে সোডিয়ামও যাচ্ছে, পটাশিয়ামও যাচ্ছে। তো আমাদের মেন গল্পটা হচ্ছে এ, মানে পুরো জিনিসটা হচ্ছে, যদি আমি ক্যাটায়নকে এ ধরি, মেজার্ড অ্যানায়নকে বি ধরি, আর নন মেজার্ডকে সি ধরি, it should be A should be B plus C. A should be B plus C basically. Normal. যদি C বাড়তে থাকে তাহলে B টা কমে যাবে। এইটাই মেন কথা। ক্লিয়ার হলো? আবার যদি কোনো কারণে A ও কমে B ও কমে, এই সিরিয়াস ভলিউম লস গুলো, তাহলে A মাইনাস B টা একই থাকবে। সেটা হয়ে যাচ্ছে নরমাল অ্যানায়ন গ্যাপ মেটাবলিক অ্যাসিডোসিস ডায়রিয়াতে কমে। ক্লিয়ার হয়েছে? বোঝা গেল জিনিসটা? এইবারে স্যারের যে ভিডিও ছিল ওইটাকে তোমরা যে অঙ্কগুলো দিয়েছে মোস্ট লাইকলি ওই অঙ্কগুলোকে প্র্যাকটিস করবে, ওইগুলো বারবার দিতে, ওইগুলো কিন্তু অস্পিড জন্য একদম ইম্পর্টেন্ট। সেম টাইপের ভ্যালু একটু চেঞ্জ করতে হবে, ওই সবগুলো কভার করে দিয়েছে, অস্পিডে ইম্পর্টেন্ট, MCQতে ইম্পর্টেন্ট ভীষণভাবে। আর কোনো প্রশ্ন করা হতে পারে সেই প্রশ্নে তাহলে এই অবধি আমরা আপাতত একটা জিনিস রাখছি, একটু এবারে